Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your barons and cook. We have come here to the video number 61. Is the supporting words. See, dear friends, floods and mountains. Floods is a noun, mountains is a noun, right? Floods and mountains. So the noun should be stressed. Floods and mountains. What's the verb inside? Erode. What do you mean by erode? Just because of the chemical reactions in a liquid, the rocks or whatever the hard pieces are, it gets, it can loosen. So the floods erode the mountains every day. So the floods erode the mountains every day. So the floods and mountains are nouns and erode is the verb. When nouns are there, noun should be stressed double the time, then the verb. Erode is the verb. Every day. See the supporting words every day. When present tense is there, where do you use present tense? When something is habitual, something happened in the past, something happened in the present, something will happen in the future, when all three continuously happens, there you are using erode. And the supporting word for the present tense is every day. Day is a noun, right, sir? So the floods erode the mountains every day. I drive my car every day. I eat rice every day. So with the present tense, every day comes. So day is a noun, mountains is a noun, floods is a noun. So the floods erode the mountains every day. This is the pronunciation. You got it? Now we are coming for present continuous. See, he is sitting. He is typing. Where do you use these present continuous? When something is happening right now. Something is happening when you are speaking. He is operating the computer. He is operating. Where do you use is operating? When at the time of speaking something goes on continuously, there you are using present continuous. Have you got it? See, the floods are eroding the mountains right now. The floods are eroding the mountains right now. So present continuous is used when some action is going on at the time of speaking. You got it? So the floods are eroding the mountains right now. Mountains. After T, N comes, you have to jump straight from T to N. Mountains. You don't say mountain, mountains right now. O and W. Ow, now. You got it? So the floods are eroding the mountains. M and N. Through the nose, nasal. Right now. So it's present continuous. Conditional sentence. For conditional sentence, what do you use? You use would. Would. I would come to your marriage if you invite me. I would come to your marriage if I invite me. I would get a promotion if I am regular, right? So, would is a conditional word. Would plus present tense. The floods would erode the mountains if this kept up. The floods would erode the mountains if this kept up. So conditional sentence. So apostrophe D here is would. So apostrophe D has two chances are there. One had should come or would should come. Here erode is in the present tense. So obviously it should be would. If had is there, you have to go in for eroded, past participle. The floods would erode the mountains if this is kept up. Now past tense. Where do you use past tense? Something is happening and it is over. The floods eroded the mountains for centuries. For centuries the floods eroded the mountains for centuries. Long back. So not now. Past tense. The floods eroded the mountains for centuries. IES. After vowels, S comes, S is changed into Z. For centuries. C is pronounced as S. All C's are pronounced as S. F-A-C-E, how do you pronounce? Face.
centuries, right? The floods erode the mountains for centuries. Next, future simple. Future simple means what? Will. The will is always pronounced as ill. The floods will erode the mountains if this keeps up. The floods will erode the mountains if this keeps up. Ill erode, right? The floods will erode the mountains if this keeps up. Now relative pronoun. See, what is relative pronoun? The pen that I am having. The pen that I am having. That stands for what? Pen. So it is a relative pronoun. The floods that have eroded the mountains if it had kept sharp, conditional. The floods that have eroded the mountains that have kept, if it have kept up. No, sorry, it is conditional. Would have, not that have, would have. I would have come to your marriage if you had invited me. If you had kept up, right? I would have come to your marriage last month if you would have invited me. So, it is something not happened. You didn't invite me, I didn't come. Right? I would have come for your marriage. So, the floods would have eroded the mountains if it had kept up. So, it is conditional. It is conditional, would have. Apostrophe D and WVEs would have. Next is the relative pronoun that. The floods that have eroded the mountains are over. The floods that have eroded the mountains are over. That stands for what? The floods. You got it? The floods that have eroded the mountains are over. It is relative pronoun. What do you mean by relative, sir? Whenever that comes in between the sentence, whenever the when comes in between the sentence, which comes, where comes, why comes, how comes in between the sentence, all these words are called what? Relative pronouns, right? Okay, the floods that have eroded the mountains are over. Now, this is present perfect. Present perfect, usually you should have and past participle or has and past participle. The floods have eroded the mountains over the years. Something happened in the past. It is continuously happening till now. The past result happening, the effect is in now. Then it is present perfect. The floods have eroded the mountains over the years. Over the years, the floods have eroded the mountains. Continuously it is eroding. Till now, for centuries, for a long time. The floods have eroded the mountains over the years. Now, had eroded is past perfect. This is past perfect. See here, now it is not happening. It has happened and it is over. Now it is not happening. The floods had already eroded the mountains before the last ice age. See, before comes, already comes. Before comes already. Before means what? Something happening earlier than one incident. Before I came, I was in the theater. So when two past tense comes, you are using had plus past participle, right? Before you came, where were you? See, I had taken my tiffin. I had taken my tiffin. And I came to spoken English class. Which happened first? I had taken tiffin. Then I came to spoken English class. Which happened first? Taken tiffin. So, I had taken tiffin and I came to spoken English center. I had taken tiffin and I came to spoken English center. So, whichever happening, whichever the action has happened before, there you are using past perfect. The flood had already eroded the mountains before the last ice age. So, already is used. Whenever you use past perfect, already and before should be there, right? Before one action, something happened. Before one action, some other action has happened. So, already and before are used to state some action has happened before one action, right, sir? Now, coming here, will have, future perfect. Where do you use will have, sir? In future, within a particular time, I would do something. This is the month of October. By
November, I will buy a car. How do you say? I will have bought a car by November. I will have got married by December. I would have got a promotion by 2018. So the floods will have totally eroded the mountains by the next ice age. Next ice age, when age comes, that time the floods would have eroded the mountains completely. So the floods will have totally eroded the mountains by the next ice age. The floods will have totally eroded the mountains by the next ice age. You got it? Yeah. So you're able to understand these 10 sentences. Now coming here. So what have you seen? Present tense you have seen. Present tense happens when it is an habitual action. Present continuous is happening at the time of speaking. Conditional would is used when you want to state something if there is a condition. Past tense is used when something is over. Future, something is going to happen. Would have in past conditional. And relative pronoun, that, which, when, where, why, in between the sentence. Present perfect, something happened in the past and the result is now. Present perfect. Past perfect, something happened in the past and it is over. It is nowhere related now. And it is the future perfect. In future, within a particular time, some action would get over. There you are using future perfect. Are you quite clear about it? Now coming here. Yes, you can, or no, you can't. Yes, you can, or no, you can't. How do you say can? Can. Can't. Just like a goat giving a sound. Can. Because the end is a nasal and before nasal A comes. Can. I can, I can't. Now coming here, I can tell you. I can tell you. What do you mean by that? I can tell you. It's a positive sentence. I can tell you. I can tell you. It is a negative sentence. Suppose if you stress that, I can tell you, extra positive. I can tell you, extra negative. Do you have, can you come with me? Yes, I can. Ordinary positive. Will you come with me? No, I can't. Ordinary negative. Can you come with me? Yes, I can come with you. So extra positive. Can you come with me? No, I can't. Extra negative, right? You are stressing it more strongly, right? Building an intonation sentence. What do you mean by intonation, sir? The rhythmatic speech, the stressing and shifting, the stressing on syllable, shifting the syllables. It is called intonation, or pausing, or giving a pitch. For example, I saw him, which is the word you have to stress, saw, because why? Both are pronouns. No, nouns are there. When nouns are there, not there, you have to stress on the verb. I saw him. I saw him at work again. So work is a noun. Work should be stressed. I saw him at work again. So you are building the sentence, building the intonation. I think I saw him at work again. So saw and work should be stressed. Still you are building. I really think I saw him at work again. You are stressing on saw and him, saw and work. Next you are stressing, I really think I saw him at work again in the yard. So you are building up the sentence, yard and work and really. Now, I really think I saw him at work again in the yard behind the house. You can say like that. I really think that I saw him at work again in the yard behind the house. So you're stressing on work, really, yard and house. So nouns and verbs. How do you pronounce nouns and verbs? Nouns, when you stress on the first syllable, it becomes noun. When you stress on the second syllable, it becomes verb, right? See, for example, an accent. You are stressing on an accent. Accent means what? Accent comprises of what, sir? Intonation. Accent comprises of what, sir? Pronunciation. So, pronunciation and intonation is called accent. An accent. When it is noun, you have to stress accent to accent. A contract. When you stress on the noun con, first syllable, it becomes a noun. Contract. To contract. When you stress on tract, it becomes verb.
When you stress on the second syllable, A, see two vowels are there, O and A. When you stress on this O, it becomes a noun, contract. When you stress on the second syllable A, it becomes verb, contract. Contract means what? Getting squeezed. Contract. And insert. What do you mean by insert? A sheet, a notice. To insert, you're putting in, it is an action to insert, and insert, to insert an object. See, O is a vowel, E is a vowel. When you stress on object. Object is a thing. To object, when you stress on E, object. What do you mean by to object? You're raising your voice against somebody's argument. Object is a thing. To object is a verb. Progress. When you stress on pro, it says about the development. It's a noun. To progress. When you stress on grace, it becomes progress. It's a verb. Like that, noun and adjective. Alternative. When you stress on alternative, to alternate. What do you mean by to alternate? Alternate means what? To alternate means what? It is pronounced as alternate. Alternate, both the spelling are same. Alternate and alternate. Alternate means you are living one day in between and the next day. Alternate days. To alternate, to change the modal. Alternate, alternate. Alternate, sir. See, alternate. Knit. Here, alternate. Nate should come. Estimate. You are stressing on yes. Mit. Estimate. Total valuation. How much estimate? The estimate is 1 lakh. To estimate. It is an action. Mate. Estimate. Separate. What do you mean by separate? Individual. Separate. To separate. When you stress on rate, it becomes verb, right? Separate, to separate. Alternate, to alternate. Progress, to progress. Estimate, to estimate. You got it, sir? The pronunciation. So I request you, gentlemen, to come forward. You tell about all these things. You tell about all those things, right? Let us start. Please come. What you are able to understand. Yeah. Hello everyone. I am here to explain about how to pronounce the sentence. Here are some examples. Number one, we have in this sentence we have two nouns. We have to stress the noun. Here it is. The floods erode the mountains every day. This is present tense, and the next one is the floods are eroding the mountains right now. The floods would erode the mountains if this kept up. The floods eroded the mountains for centuries. The floods will erode the mountains if this keeps up. The floods would have eroded the mountains if it had kept up. The floods that have eroded the mountains are over. The floods have eroded the mountains over the years. The floods would already eroded the mountains before the last ice age. The floods will have totally eroded the mountains by the next ice age. Thank you. Yes, you gentlemen, can you go and see what you are able to understand? This one? The other one. Look at the camera. Okay. Turn the other side. I can tell you. I can tell you. I can tell you. I can tell you. When you stress on can and can. Yes, turn the side. So look at the camera, please. You tell what you know. Don't bother. I can tell you. I cannot tell you. I can tell you. I cannot tell you. Building an invitation. What? Invitation sentence. I saw him. I saw him at work again. I think I saw him at work again. I really think I saw him at work again. I really think I saw him at work again in the yard. I really think I saw him at work again in the yard behind the house. Regular transition of
nouns and verbs. In accent, to accent. A contract, an insert, on insert, an object, an objects. Progress, to progress. Alternate, to alternate. Estimate, to estimate. Separate, to separate. Yes. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கும். உங்களுடைய பேரன்ஸ் ஹேண்ட்குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 61, பேஜ் நம்பர் 157, 59. இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் 10 வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று நிகழ்காலம், நிகழ்கால தொடர். அடுத்தது கண்டிஷனல், நிபந்தனை வாக்கியம். இறந்த காலம், எதிர்காலம். இது இறந்த காலத்திலே நிபந்தனையுடைய வாக்கியங்கள். சம்பந்தப்பட்ட பிரதிவேட் சொற்கள் வாக்கியம். பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட், நிகழ்கால எச்சம், இறந்த கால எச்சம், எதிர்கால எச்சம். நிகழ்காலங்கள் எப்பொழுது பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஈட், ஸ்லீப், டாக், ஜம்ப், கோ. இது எங்க பயன்படுத்துகிறீர்கள்? எந்த விஷயத்தை வழக்கமாக பழக்கமாக இறந்த காலத்திலே, நிகழ்காலத்திலே, எதிர்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறீர்களோ அங்கே அந்த நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே ஒரு வாக்கியம் ஃப்ளட்ஸ். ஃப்ளட்ஸ் என்றால் என்ன? புயலும் மழையும், கடுமையான புயலும் மழையையும் ஃப்ளட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மவுண்டன்ஸ் என்றால் என்ன? மலைகள் என்று சொல்கிறோம். எரோடு என்றால் என்ன? அரிக்கிறது என்று சொல்கிறோம். ஆக இந்த வாக்கியங்கள் மேலிருந்து கீழ் வரைக்கும் 10 வாக்கியங்களும் புயலும் வெள்ளமும், ஃப்ளட்ஸ், மவுண்டன்ஸ், மலைகள், இந்த 2 சம்பந்தப்பட்ட பெயர் சொற்கள். ஆக இந்த பெயர் சொற்கள் இருக்கிற பொழுது அந்த பெயர் சொற்களுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். இடையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த வினைச்சொற்கள் வருகிற பொழுது, உதாரணத்துக்கு எரோடு என்றால் அரிக்கிறது என்று அர்த்தம். The floods erode the mountains every day. Day என்பது பெயர்ச்சொல், mountains என்பது பெயர்ச்சொல், floods என்பது பெயர்ச்சொல். ஆக இந்த எரோடு என்பது நிகழ்காலத்தில் வருகிற பொழுது அது அன்றாடும் நடைபெறக்கூடிய விஷயம். எவ்ரி டே. அந்த எவ்ரி டே என்று வந்து விட்டாலே அது பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏனென்றால் வழக்கமாக பழக்கமாக நடைபெறக்கூடிய விஷயம். ஆகையால் அங்கே நிகழ்கால வினைச்சொல் போட வேண்டும். இங்கே உச்சரிப்பு கொடுத்திருக்கிறோம். The floods erode the mountains every day. Mountain என்று சொல்ல வேண்டும், மவுண்டெயின் என்று சொல்லக்கூடாது. உச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? அவன் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான், அவன் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது, நாம் பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு காரியம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அங்கே இஸ் ஈட்டிங், இஸ் வாட்சிங், இஸ் கம்மிங், இஸ் ரைட்டிங், இஸ் ரைட்டிங் என்று சொல்கிறோம். நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது இவர் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆக the floods are eroding the mountains right now. இந்த right now என்பது ஒரு வாக்கியம் இருக்கிறது. எப்பொழுதெல்லாம் right now, இப்பொழுது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அங்கே present continuous யூஸ் பண்ணுகிறாய். The floods are eroding the mountains right now. OW என்று வருகிற பொழுதே மூக்கு வழியாக சொல்ல வேண்டும் என்று. now. அடுத்தது கண்டிஷனல், நிபந்தனை. would. நீ என்னை திருமணத்துக்கு அழைத்தால் நான் வருவேன். if you invite me I would come to the marriage. அதான் would-ன்னு போட்டுக்கிறோம். the floods would erode the mountains of this kept up. இப்படியே தண்ணி பெரிய அளவில் வந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நிச்சயமாக அந்த புயலும் மழையும் இந்த மலைகளை அரிக்கும். would என்று போட்டு விடுகிறோம். the floods would erode the mountains of this kept up. the floods eroded the mountains for centuries. காலங்காலமாக, நூற்றாண்டு காலமாக இந்த புயலும் மழையும் இந்த மலைகளை அரித்து கொண்டிருந்தன. பாஸ்ட் டென்ஸ், இப்பொழுது கிடையாது. The floods eroded the mountains for centuries. The floods will erode the mountains if this keeps up. future, எதிர்காலத்தில் வருகிற பொழுது will என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் வாக்கியத்துக்கு வருகிற பொழுது இல் என்று அந்த உச்சரிப்பு வர வேண்டும். The floods will erode the mountains if this keeps up. கண்டிஷனல், மறுபடியும் இறந்த காலத்திலே நீ கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டு இருந்தீனா நான் வந்திருந்திருப்பேன். if you would have invited me for the marriage I would have come. So the floods would have eroded the mountains if it had kept up. அடுத்தது that, அதாகப்பட்டது. இந்த பொருள், the pen that I am having in my hand, இந்த that என்பது இது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. இந்த that என்பது இந்த புயலும் மலையை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. the floods that have eroded the mountains are over. மலைகளை அரித்து கொண்டிருந்த அந்த மழையும் புயலும் வெள்ளமும் அது முடிந்து விட்டது. The floods that have eroded the mountains are over. The floods have eroded the mountains over the years. பல ஆண்டு காலமாக இந்த புயலும் மழையும் இந்த மலைகளை அரித்திருக்கின்றன.
Present perfect, the floods ever over the mountains over the years. The floods had already eroded the mountains before the last ice age. Before na adakku munnadi already na ஏற்கனவே. அப்ப already before என்றால் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு முன்னாடி இன்னொரு காரியம் நடந்தது. ஒரு காரியம் நடைபெறுவதற்கு முன்னாடி ஒரு காரியம் நடைபெறுகிற பொழுது அங்கே had கூட இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ணுகிறாய். உதாரணத்திற்கு சினிமா பார்த்து விட்டு இங்கே கிளாஸுக்கு வந்தேன். எது முன்னாடி முடிஞ்சது? சினிமா பார்த்தது. I had watched cinema and I came to the class என்று சொல்கிறோம். அதை போன்று the floods had already eroded the mountains before the last ice age. போன அந்த பனி காலத்திற்கு முன்னாடியே இந்த புயலும் மழையும் அந்த மலைகளை அரித்திருந்தன. The floods will have totally eroded the mountains by the next ice age. Future perfect will have. I will have bought a car by 2020 என்றால் என்ன? 2020க்குள்ள நான் ஒரு பென்ஸ் கார் வாங்கி இருந்திருப்பேன். எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் நான் ஒன்று செய்து விடுவேன் என்று சொல்கிற பொழுது will have ஓட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறாய். The floods will have eroded the mountains by the next ice age. So நண்பர்களே, நிகழ்காலத்திற்கு அன்றாடம் everyday இங்கே present continuousக்கு இப்பொழுது right now, condition past tense, future, conditional, relative pronoun, present perfect, past perfect, future perfect என்று பார்த்து விட்டீர்கள். இனி அடுத்ததாக இங்கே படிக்கிற பொழுது I can tell you, என்னால் உனக்கு சொல்ல முடியும். இது ஒரு பாசிட்டிவான வாக்கியம். I can't tell you, என்னால் சொல்ல முடியாது. இந்த கேனுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது I can't tell you, என்னால் சொல்ல முடியும் உங்ககிட்ட. I can't tell you, எனக்கு உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது. ஆக அந்த முடியும் முடியாதுக்கு என்று அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது இன்னும் தீவிரமாக பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக சொல்கிறாய். பில்டிங் அன் இன்டர்நேஷன் சென்டென்ஸ் நல்லா இப்ப நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வாக்கியத்திலே வார்த்தைகளிலே ஏற்ற இறக்கம் வேண்டும். உதாரணத்துக்கு I saw him, நான் அவனை பார்த்தேன். இங்க நான் அவனை பார்த்தேன். பார்த்தேன் என்பது வினைச்சொல். அந்த வினைச்சொல்லுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கணும். I saw him. ஆக சாவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இனி அந்த சென்டென்ஸை பில்ட் பண்ணும்போது I saw him at work again. ஒர்க் என்பது பெயர்ச்சொல். அந்த ஒர்க்குக்கும் அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறாய், இன்னும் டெவலப் பண்ணிக்கிறாய். I think நான் நினைக்கிறேன் I saw him at work again. அந்த ஒர்க்குக்கும் சாவுக்கும் அழுத்தம் முடிக்கிறாய். I really think I saw him at work again. நான் உண்மையிலே நினைக்கிறேன் அவனை நான் வேலையிலே செய்திருக்கும் போது நான் பார்த்தேன் என்று. I really think I saw him at work again in the yard. யார்ட் என்றால் வாசல்ல பார்த்து நினைக்கிறேன் வேலை செய்து கொண்டு இருந்த பொழுது. I really think I saw him at work again in the yard behind the house. வீட்டுக்கு பின்புறமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாசலிலே அவன் வேலை செய்ததை நான் நினைக்கிறேன், நான் அவனை பார்த்தேன் என்று. Regular transition of nouns and verbs. நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு வார்த்தையிலே எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை சத்தங்கள் கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ராமா என்று சொல்கிறோம். எத்தனை உயிரெழுத்து இருக்கிறது? ஏ என்று இருக்கிறது. ஆக க க ராமா க க. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வார்த்தை forgot, எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? ஓ ஈ இருக்கு. க க forgot. ராமா பெயர் சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே ரா மா, மா கம்மியாகவும் ரா அதிகமாகவும் இருக்க வேண்டும். வினைச்சொல் forgot இங்கே வினைச்சொல்லாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஃபர்ற முன்னாடி இருக்கிற சிலபல சத்தம் கம்மியாகவும் காட்டுக்கு அதிக சிலபலம் கொடுக்க வேண்டும், மாற்றி சொல்ல வேண்டும். ரா மா forgot. ஸோ அதை போன்று இங்கே ஆக்சென்ட் உச்சரிப்பு, இந்த ஆக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். உச்சரிப்பு பேசு என்று சொல்கிற பொழுது டு அக்சென்ட் சென்ட் அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஏ கான்ட்ராக்ட், கான்ட்ராக்ட்னா ஒப்பந்தம், அதே ஸ்பெல்லிங் பாருங்க. டு கான்ட்ராக்ட், டிராக்ட் அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது சுருங்கு, சுருக்கு என்று சொல்கிறது. அண்ட் இன்சர்ட், இன்சர்ட்னா என்ன? ஒரு நோட்டீஸ். டு இன்சர்ட், சர்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்றை திணித்து விடு என்று வருகிறது. அண்ட் ஆப்ஜெக்ட், ஓ இருக்கிறது ஈ இருக்கிறது, ரெண்டு சிலபல். ஓக்கு ஆபுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஒரு பொருளும். டு ஆப்ஜெக்ட், ஜெக்டுக்கு அழுத்துகிற பொழுது மறுத்து விடு என்று அர்த்தமாக வருகிறது. ப்ராக்ரெஸ், ப்ராக் அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது முன்னேற்றம். டு ப்ரோக்ரஸ், முன்னேறு என்று வருகிறது. அதை போன்று அட்ஜெக்டிவ்ஸும் வெர்பும் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆல்டர்னேட். ஆல்டர்னேட் என்றால் என்ன? ஆல்டருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஒரு நாள் விட்டு மறுநாள். ஆல்டர்னேட், டு ஆல்டர்னேட், சாரி ஆல்டர்னேட் ஒரு நாள் விட்டு, ஆல்டர்னேட் மாற்றி மாற்றி. எஸ்டிமேட் ஒரு குத்து மதிப்பாக கணக்கிடு. டு எஸ்டிமேட் இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது, அது கணக்கிடு, கணக்கிட்டு பார். செப்பரேட்
தனித்தனியான இது வினை பெயரொரு சொல். டு செப்பரேட், அதை பிரித்து விடு. ஸோ நண்பர்களே, இந்த காலங்கள் 10 காலங்களை பார்த்தீர்கள். காலங்கள் 3 காலங்கள். அதில் பல வினைச்சொற்கள் மாறிவிடுகிற பொழுது அந்த வாக்கியங்கள் மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக பார்க்கிற பொழுது இங்கே கேனும் கேன்டோ அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரா நெகட்டிவாக வருகிறது. எப்படி ஏற்ற இறக்கத்துடன் வாக்கியத்தை பெரிதுபடுத்துவது, அடுத்தது வினை பெயர் சொல்லுக்கும் வினை சொல்லுக்கும் எங்கு அழுத்தங்கள் கொடுக்க வேண்டும், அடுத்தது பெயர் சொல்லுக்கும் பெயர் உரிச்சொற்களுக்கும் எங்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும், அதே வார்த்தைகள் வினை சொல்லாக வருகிற பொழுது எங்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much. Welcome to his American English Center. Take your Bowen Zancook video number 62. We have come here to the page number 159160. What you're going to see is to. What do you mean by to? To is a preposition. At is a preposition. It, for, from, in. All these are called prepositions. What are prepositions? Prepositions comes before noun or a pronoun to give a meaning to the sentence. Right, sir? Now coming here, and is what? Is it a preposition? It's a conjunction. Or is a conjunction. Are is an auxiliary verb. Your is a pronoun. One is a pronoun. One boy, one is the one. The is an article, a is an article, of is a preposition, can is a modal verb, had is a helping verb. Right, sir? Now, how do you pronounce these prepositions? This is what the class is all about. To. The president hoped to veto the bill. The president hoped to veto the bill. What do you mean by veto, sir? If 5 of them are there, if all 5 agrees, only then the bill will be passed, the law will be passed. Even if one person doesn't agree, then it is not veto. Veto means they have the right, everybody should agree. That is called veto power. The 5 Security Council members, who are they? Russian, American, France, England, China. So all these 5 powerful countries, only if they agree, United Nations can pass a law, that is in Security Council, to wage a war, to stop something. So, to is a preposition. The president hoped to veto the bill. It is unvoiced, it is given here. Deposit to my account, please. Deposit it my account. No, it doesn't give meaning. To my account. So to is a preposition. Hope to veto the bill. Wrong. To veto bill. Only then it gives meaning to the sentence. To. So how do you pronounce to? To here is pronounced as unvoiced and voiced. Voiced means what? To you are saying. Unvoiced. That's all. See the pronunciation. The president hoped to veto the bill. The president hoped to veto the bill. Right? Hope to veto the bill. To sound is unvoiced. Deposit to my account, please. Deposit to my account, please. Account, please. Right, sir? OU comes, ow, account, please. After A, E, I, O, U, S comes, S is changed into Z. To my account. Right, sir? Now, voice. Now you're stressing on this too. Their boss told them, do wait. The boss told them to wait. So, it is stressed more. Why? It comes at the end of the sentence. Here, to wait, it is a verb. Right, sir? To wait, it is an infinite. The coach showed us how to pitch. Pitch means what? How to pitch. How them to wait. The boss told them, do wait. So, it is this to is voiced, this to is unvoiced. The coach showed us how to pitch. Now, coming here, at as unvoiced and voiced. At is used for location, at is used for time. Everyone started at the mess. Everyone started at the mess. So at is unvoiced. Stay at my home, stay at my house for a while. House for a while. Stay at my house for a while. So here at is unvoiced, but here you are stressing on at. Jim looked at his watch impatiently. Jim looked at his watch impatiently. He is at his brother's. He is at his brother's. Right here, the at is stressed. Here, at is unstressed, unvoiced. It
as unvoiced and voiced. What do you mean by it? It is a pronoun, right? They said it took too long. They said it took too long. They said it took too long. Long. So, do you think it turned out? Do you think it turned out? Turned out. Do you think it turned out? The pronunciation is given here. So, voiced, it is stressed to more. Here it is voiced. Let us keep it in perspective. Let us keep it in perspective. What do you mean by perspective? In a viewpoint. Let us have it in consideration. Can we keep it for another day? Can we keep it for another day? For. There's no voiced here. For is pronounced as for. They will do for now. See? They will do for now. They will do for now. Now. The students all worked for hours. For hours. Right? So, for is used as, for is pronounced as what? For is pronounced as for. From is pronounced as from. We learned it from the coach. We learned it from the coach. From. You don't say from. We learned it from the coach. The tourists came from all over. The tourists came from all over. From all over, right? From all over. You don't say from. In. We made it just in time. Just in time. Only N sound. We made it just in time means at correct time we have landed there. The place was in an uproar. Uproar means what? In a confusion. The place was in uproar. Was in. So in is pronounced as not in. That's all. And how is and is pronounced? And is pronounced as just n. And is just pronounced as n. Everyone sat and chatted for a while. Everyone sat and chatted for a while. And is you pronounced as n. Everyone sat and chatted for a while. It was getting later and later. You don't say later and later. Later and later. It was getting later and later. T is pronounced as D. It was getting later and later. Or is pronounced as just R. We had 2 or 3 options. We have only two or three options, right? Options means what? Only the choices, 2 or 3 is there, not more than that. We had 2 or 3 options. We had 2 or 3 options, right? Now, no one could see or hear anything. No one can see or hear anything. Or is pronounced as just R. A-R-E-R, that also pronounced as R, right? The neighbors are complaining again. The neighbors are complaining again. Whose shoes are these? Whose shoes are these? Whose shoes are these? R is pronounced as 1 R. Your is pronounced as ya. The doors on your left, on ya. You don't say on your left, on your left, on your left, on your. The doors on your left, the doors on your left, on your left. See, YR. The doors on your left. Are you on your way yet? Are you on your way yet? So here also your is pronounced as ya. On ya. One. O-N-E is pronounced as one. W-N. One. There's another one later. There's another one later. There is another one. Not one. One later. There's another one later. One of them is outside. One of them is outside. One of them. One of them. One of them. The it ends with E, starts with O. See? So you have to have a Y sound connecting. The other one. The other one is in here. Here. You don't say here, here. There's other one here. There's another one's here. The other one is in here. Did he pass the test? Did he pass the test? Then next is A. A is pronounced as Let's take a cab. Let us take a cab. A cab.
Was the tallest building in America? Was the tallest building in America? Now coming off is pronounced as of. Of. Would you like a piece of pie? Would you like to have a piece of pie? Would you like a piece of pie? Would you like a piece of pie? Would you like a piece of pie? They'll be gone for a couple of weeks. They'll be gone for a couple of weeks. Couple of. Can is pronounced as kin. Kin. Do you think you can do it? 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 Kin, K-N, can do it. Can you believe it? Can you believe it? Say, can you believe it? K-N-E-W. Can you believe it? Can you believe it? Had is pronounced as d. Had is pronounced as d. D. We think he had never done it before. We think he had never done it before. He had never done it before. We think he had never done it before. They had always done it that way. They had always done it that way. You got it, sir? So, to is pronounced as t. To as voiced at. T. At as voiced. T. It as unvoiced. T. Voiced. It. For is pronounced as for. From is pronounced as from. In is pronounced as in. And is pronounced as just n. Or is pronounced as r. Are is pronounced as r. Your is pronounced as your. One is pronounced as one. The. A is pronounced as a. Off is pronounced as v. Can is pronounced as kin. Had is pronounced as d. Are you able to understand? Are you clear about it? I request you, gentlemen, to come forward. Just read this side. The sentences. Two. The president hoped to. Look at the camera and speak. Go closer to the board. Two. The president hoped to veto the bill. The president hoped to veto the bill. Deposit it to my account, please. Deposit it my account, please. Their boss told them to wait. The coach showed us how to pitch. The boss told to wait. The coach showed us how to pitch. At. Everyone started the mess. Everyone started the mess. Stayed at my house for a while. Stayed my house for a while. Jim looked at his watch impatiently. Jim liked his watch impatiently. He is at his brother. He is at his brother. They said it took too long. They said it took long. Do you think it turned out? Do you think it turned out? Let's keep it in perspective. Let's keep in perspective. Can we keep it for another day? Can we keep it for another day? For this will do for now. This will do for now. The students are worked for us. The student has worked for us. We learned it from the coach. We learned it from the coach. The tourists came from all over. The tourists came from all over. We made it just in time. We made just in time. The place was in an uproar. The place was in uproar. Yes, Miss Lindsay, please come and say from and. Yes, sit here. Look at the camera, turn the other side, go closer to the board. And everyone sat and chatted for a while. And everyone sat and chatted for a while. It was getting later and later. Or we had 2 or 3 options. No one could see or hear anything. Or the neighbors are complaining again. Whose shoes are these? The doors are your left. Are you on your way gate? 1. There is another one later. One of them is outside. The other one's in here. Did he pass the test? A. Let's take a cab. What is the latest building in America? Of. Would you like piece of pie? They will be gone for a couple of weeks. Can. Do you think you can do it? Can you believe it? Had.
We think had never done it before. They had always done it that way. Yes, you gentlemen, you read this side. The President hoped to veto the bill. Look at the camera, look at the camera. Come this side so that you can look at the camera. Yes, your face can be seen. Ah. The President hoped to veto the bill. Deposit it to my account, please. Their boss told them to wait. The coach showed us how to pitch. Everyone started at the mess. Stay at my house for a while. Jim looked at his watch impatiently. He's at his brother's. They said it took too long. Do you think it turned out? Let's keep it in perspective. Can we keep it for another day? This will do for now. The students all worked for hours. We landed from the coach. The tourists came from all over. We made it just in time. The place was in an uproar. Yes, use it. Be louder, say in American style, go slow. Yes, sir. Look at the camera, that other one. Look at the camera. Everyone sat and cast for a while. Be louder, everyone sat and chatted for a while. Open your mouth. It was getting later and later. Open your mouth. Okay, sir. Go closer to the board. Ah. No, everyone sat and cast for a while. It was getting later and later. He had 2 or 3 options. Choose options. No one could see or hear anything. The neighbors asked the complaints again. Whose shoes are these? The doors and yours left. Are you on your way out? There unrose on letters. On off theirs is outside. The others once is there, once in there. Did he pass the test? Let's take the cops. What's the tallest buildings in America? Would you like to piece of pie? They will be gone for a couple of the week. Do you think you can do it? Can you believe it? We think he had never done it before. They had always done it that way, sir. நண்பர்களே, எஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 159 160 வந்திருக்கிறோம். இங்கே ரெடியூஸ்டு சவுண்ட்ஸ். நண்பர்களே, டு டூ டூ என்று சொல்கிறோம். ஆனால் அதையே வாய்ஸ் சத்தமாக சொல்கிற பொழுது டூ 2 இடத்துல சொல்கிறோம். வினை சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிற பொழுது டூ டு வெயிட். இங்கே டூ என்பது இங்கே நவுனுக்கு முன்னாடி வரும்போது டூ. இங்கே ஆட்டு இட்டு ஆட் ஃபார் எ ஃபர்ரு. ஃபார்னா காக, ஆட்டுனா இல்லு, இட்டுனா அது, ஃபார்னா காக, ஃப்ராம்னா இருந்து, ஃப்ரம் என்று சொல்கிறாய். ஃபார் எ ஃபர்ரு, ஃப்ரம் ஃப்ரம், இன் டு ஆட் இட், ஃபார் எ ஃபர், ஃப்ரம் இன்னு. இவைகள் எல்லாம் ப்ரீபோசிஷன்ஸ். இட்டு மட்டும் ப்ரொனவுன். ரைட்டா? அதே போன்று ஆண்ட வெறும் என்னு சொல்றேன். ஆண்டுனா என்ன? மேலும். இது கன்ஜங்ஷன், கூட்டடை சொல். 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியது. ஆண்ட் என்பதை என்ன சொல்லுவாய்? வெறும் என். பிரெட் அண்ட் பட்டர். பிரெட் அண்ட் பட்டர். நோ, பிரெட் அண்ட் பாடா. பிரெட் அண்ட் பாடா. ராம் அண்ட் சீதா. ஆர் என்பதும் கன்ஜங்ஷன். ஆறு. யுவர் பென். யுவர் பென் சொல்லக்கூடாது. பென் யுவர் சொல்லக்கூடாது. பென். ஒன் இஸ் த ஒன், ஷீ இஸ் த ஒன். அவள் தான் அந்த பெண். அந்த ஒன் என்பது ப்ரொனவுன். அந்த ஒன் எப்படி சொல்லுவாய்? ஒன். ஷீ இஸ் த ஒன், நாட் ஒன் என்று சொல்லக்கூடாது. ஆஃப் அவ் என்று சொல்ல வேண்டும். கேனக்கின்
can you come, 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 can you come ன்னு சொல்லக்கூடாது. can you come had he had seen, he had seen, he had seen, he had seen சொல்லக்கூடாது. he had seen, had he had seen, he had come, he had gone, he had ன்னு சொல்லக்கூடாது. he had come. so இவைகளை எல்லாம் reduced sound in the pronouns, prepositions, conjunctions, auxiliary verbs sound குறைக்கணும். because ன்னு சொல்லக்கூடாது. cause I didn't come to the class cause I was not feeling well. cause because என்று சொல்லக்கூடாது. இதெல்லாம் கூட்டடை சொற்கள். so conjunction, pronoun, preposition, auxiliary verb இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன சொல்லணும்? சவுண்டை குறைக்கணும். 2. The president hoped to veto the bill. President ஜனாதிபதி hoped to veto the bill. veto என்றால் என்ன? அனைவரும் சேர்ந்து ஒற்றுக்கொள்கிற பொழுது அது லா பாஸ் ஆகப்படுகிறது. அதான் வீட்டோ பவர் என்று சொல்கிறோம். உலகத்தில் 5 பெரும் நாடுகள் அமெரிக்காவும் சைனாவும் ரஷ்யாவும் இங்கிலாந்தும் இந்த நாடுகள் எல்லாம் 5 நாடுகள் சேர்ந்து ஒற்றுக்கொண்டால் தான் ஒரு காரியம் ஆகும். செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வீடோ பவர் டு விட்டோ த பில். டெபாசிட் டு மை அக்கவுண்ட் ப்ளீஸ். டு டெபாசிட் டு மை டெபாசிட் டு இட்டு டூன்னு இல்லை டுமா டுமா மையம்மா to my account please. to my ittu to mava mayya to my account please. to my அதே போன்று இங்க வாய்ஸ்ட் இங்க வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி to வருகிற பொழுது கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். the boss told them to wait. இங்க அழுத்தம் கொடுக்கிறீங்க ஏன்னா வெர்புக்கு முன்னாடி வருகிறது. இதுதான் focus word. the boss told them to wait. please stand there. அந்த மாதிரி whom are you waiting for? இந்த இடத்துல for ன்னு சொல்றோம். ஏன்னா end of the sentence வருகிற பொழுது for ன்னு வருகிறது. end of the sentence வருகிற பொழுது எல்லாத்தையும் இழுத்து சவுண்ட் கொடுக்கணும். in between the sentence வருகிற பொழுது குறைக்க வேண்டும். verb-க்கு முன்னாடி வருகிற பொழுது to wait. ஏன்னா இந்த focus word. the coach showed us how to pitch. how to pitch. pitch என்றால் என்ன? பந்தை எப்படி வீச வேண்டும் என்பது கோச் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். at unvoiced. everyone started the mezza. எல்லாமே சாப்பிட்ற அறைக்கு சென்றாங்க. எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்ட் வித் தி மிஸ். at the miss. stay at my house for a while. stay at my house இல்ல stay at my house. stay at my house for a while. கொஞ்ச நேரம் வீட்டில் தங்கியிரு. voice. Jim looked at his watch impatiently. பொறுமையில்லாமல் அவன் தன்னுடைய வாட்சை பார்த்து கொண்டிருந்தான். he is at his brother's. ஆக இங்கே அந்த ஃபோக்கஸ் வேர்டு வருகிற பொழுது at என்று சொல்கிறோம். it they said it took too long. அவர்கள் சொன்னார்கள் அது ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் என்று. they said it took too long. too long எடுக்கணும். do you think turned out அது நல்லபடியாக வந்ததா? do you think it turned out? OW வருகிற பொழுது out. இங்கே வாய்ஸ் let us keep it in perspective. perspective என்றால் என்ன? நல்ல கண்ணோட்டத்தில் வைத்திருப்போம். let us keep it in perspective. can we keep it for another day? அதை நாம் இன்னொரு நாளுக்கு வைத்துக் கொள்ளலாமா? for என்பது for. this will do for now. this will do for now. this will do for now. ஆனா for இங்கே லாஸ்டா வருகிற பொழுது for வாய்ஸ்டாக வருகிறது. whom are you waiting for? அந்த இடத்துல for. இங்க சென்டென்ஸ்க்கு நடுவுல for வருகிற பொழுது for. the students all worked for hours. the students all worked for hours. the students all worked for hours. ஆஸ் இழுக்கணும். ஏன்னா அது ஆஸ் வந்து பெயர்ச்சொல். from என்று சொல்லிக்கிற வேண்டும். we learned it from the coach. from the coach not from the coach. the tourists came from all over. tourist அனைத்து நாடுகளிலிருந்து வந்தார்கள். from ஆனா from என்று எப்பொழுது வரும்? end of the sentence. where do you come from? the end of the sentence வருகிற பொழுது முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். அதே போன்று in we made it just in time. we made it just in time. வெறும் என்னதான் இங்க சவுண்ட். the place was in an uproar. அந்த இடம் ஒரே குழப்பமாக இருந்தது. uproar என்றால் என்ன? குழப்பம். and மேலும் என்று சொல்கிறோம். and எப்பொழுதும் வெறும் என்னும் தான் சவுண்ட் கொடுக்கணும். everyone sat and chatted. அனைவரும் உட்கார்ந்தார்கள். and chatted for a while. chatted என்றால் என்ன? எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். everyone sat and chatted for a while. இந்த and என்பது வெறும் எண்ணாக உச்சரிக்கப்படுகிறது. it was getting later and later.
நேரம் ஆயிட்டே இருக்கு. லேடர் அண்ட் லேடர், இட் வாஸ் கெட்டிங் லேடர் அண்ட் லேடர். என்ன வந்து பிடிக்கிறது? லேட்டருங்கள் லேடர். ஏன்னா இந்த டீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வவ்வல் இருக்கிறது. ஆக டி சேஞ்சஸ் இன்டு டி, லேடர் அண்ட் லேடர். அடுத்தது ஆறு, வெறும் ஆறு. we had 2 or 3 options. நமக்கு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்குதுப்பா. we had 2 or 3 options. ஆப்ஷன்ஸ்னா என்ன? தேர்வுகள். no one could see or hear anything. யாருக்கும் கேட்கவும் முடியல, பார்க்கவும் முடியல. no one could see or hear anything. or the neighbors are complaining again. இந்த ARE ஆறு சொல்லக்கூடாது, வெறும் ஆர். The neighbors are complaining again. அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் மறுபடியும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிறார்கள். The neighbors are complaining again. Or whose shoes are these? Whose shoes are these? Or you are here. The doors on your left. The doors on your left. On your left. On your. The doors on your left. On your left. Are you on your way yet? நீ உன் வழியில போய் கொண்டிருக்கிறாயா? Are you on your way yet? அடுத்து one என்பதை one என்று சொல்கிறோம். one என்றால் என்ன? ஒரு நபர். He is the one. இந்த ஒன்னுனா ஒன்று அல்ல, ஒன்னுனா பர்சன். He is the one என்று சொல்ல வேண்டும். one. There's another one later. இன்னொன்று இதற்கு பிறகு வரப்போகிறது. There's another one later. One of them is outside. One of them is outside. தி, இங்க பாருங்க, தி அதர். இந்த ஈல முடியுது, ஓல முடிகிறது, ஆரம்பிக்கிறது. ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது y சவுண்ட் வரணும். தி other one is in here. The other one is in here. The other one is in here. இன்னொன்று இங்கே இருக்கிறது. Did he pass the test? Did he pass the test? Did he pass the test? ஏ வந்து let's take a cab. Let's take a cab. இங்க let us take a cab. Let's take a cab. Let's take a cab. Let's take a cab. இந்த ஏ சவுண்ட் வந்து let's take a cab. was the tallest building in America. Was the tallest building in America. உயரமான கட்டடம் எது? என்று சொல்ல வேண்டும். Would you like a piece of pie? உனக்கு ஒரு துண்டு கேக் வேண்டுமா? pie. They'll be gone for a couple of weeks. அவர்கள் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு சென்று இருப்பார்கள். They'll be going for a couple of weeks. Can. Do you think you can do it? 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 Can you believe it? உன்னால் நம்ப முடியுமா? Can you believe it? Believe it. Can you believe it? We think he had never done it before. He had never done it before. நாம நினைக்கிறோம் அவன் இதுவரைக்கும் செய்தது இருந்ததில்லை எதற்கு முன்னாடி என்று. We think he had never done it before. hadங்கிறது apostrophe d போட்டுக்கிறோம். They had always done it that way. They had always done it that way. அவர்கள் எப்பொழுதும் அந்த வகையிலே செய்திருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த pronoun it preposition to, at, for, from, in. இங்க and conjunction, or conjunction, or auxiliary verb, your pronoun. one வந்து pronoun, the வந்து article, a article, of preposition, can modal verb, had வந்து என்ன helping verb. இவர்களுக்கெல்லாம் சத்தம் கம்மியாக கொடுக்க வேண்டும். நவுன், verb, adverb, adjectiveக்கு சவுண்ட் அதிகமாக கொடுக்கிறாய். pronoun, preposition, conjunction, auxiliary verbுக்கு சவுண்ட் கம்மியாக கொடுக்கிறாய். reduce sound. This is speaking grammar. Got it, sir? Thank you very much. Dear friends, welcome to Is American English Center. Check your bearings and cookbook. We have come here to the video number 63. Dear friends, take your book, page number 162 to 163. Intonation and pronunciation of THAT. Intonation and pronunciation of THAT. What is THAT? That. You have to add Z in front. That is a. What is that? What part of speech? Is it a noun or a verb or an adverb or adjective or pronoun or preposition or conjunction? It comes as a conjunction, it comes as a pronoun also. So when it comes as a pronoun, you have to add Z in front. Is that? Or you can add D in front of THAT. That. Is that? Either is that or
that, right? It is a relative pronoun. What do you mean by pronoun, sir? A word which stands for another noun is called pronoun, right? Pronoun. He stands for Rama or Rahim. She stands for Rani or Saita. So, a relative pronoun. It is connecting that grapes, right? That grapes that he bought were sweet. This that stands for what? That stands for what, sir? That stands for grapes, right? That grapes that he bought were sweet. That grapes that he bought were sweet, right? So, that plus he, the grapes that he bought were sweet. So, all the words are getting connected. That he bought. Now, as a conjunction means what? It connects two verbs. See, hope and you will be. Conjunction, like because and. So, we hope that you will. See, T plus Y, that she'll be here. We hope that she'll be here. We hope that she will be here, right? We hope that she will be here. T plus Y, we hope that she will be here. Demonstrative means what? Demonstrating. Don't use that, right? Don't do that. It is demonstration. Combination. I know that you like that car that you bought. I know that you like that car that you bought. I know that you like that car that you bought. That you, T plus Y, chew. T plus Y, chew. I know. O-W, now, I know. O-W, O-U and all, now, cow. I know that you like that car that you bought. You change this into chew, that you bought. Now phrasing. You have one statement, you have clauses, you have listing, you have question, you have repeated question, you have tag question, you have tag statement, you have indirect speech, you have direct speech. Birds lay eggs. What are the nouns? Birds and eggs are nouns. So you are stressing on birds and eggs. Lay is the verb. Birds lay eggs. Clauses. Clauses means what? Two sentences. Statement means one sentence. Clauses means two sentences. As we all know, birds lay eggs. As we all know, birds lay eggs. So it's clauses. Listing. Listing means what? They lay eggs, they do this, that. You are listing. Birds lay eggs, build nests and hunt for food. So birds, not only they lay eggs, they build nests and they hunt for food, right? Listing. Question. Do birds lay eggs? Do birds lay eggs? It is question. Repeated question. Do birds lay eggs? You stress on eggs, it becomes repeated question. Tag question. Tag question means positive to negative. Birds lay eggs, don't they? Birds lay eggs, don't they? Tag statement. Birds lay eggs, don't they? Indirect speech. Not direct speech, it is indirect speech. He asked if birds laid eggs. So direct speech. Do birds lay eggs? They inquired. So this is direct, this is indirect. Do birds lay eggs? This is direct question and indirect question. He asked if birds laid eggs, right? If is added. If or whether you can add. Now vowel sound differentiation. How many vowel sounds are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 is there. This is a, ask, back, cap, dash, fast. This is A above A, two dots are there, A and D na A, often, ball, cop, dot, fall, yeah, just that's all, enter, you don't say yunda,
You don't say und, you say ant. So the sound of u is ant. Bunch, you don't say bunch, bunch. Cup, you don't say coop, you don't say cup. So the sound of u is does. O sound and E sound, does. Fun, you don't say foon, you say fun. This is squaw. Squaw means what? Lax vowel. Sound is squeezed. It is shortened. This is over, both, cope, don't, photo. Right? Next is April, baby, cape, date, fail. This is E sound, laxy, ever, been, kept, desk, fell. Now coming here, that is, you are having stressed and unstressed, right? When you stressed, that you say is that. Two pronunciations are there. That. Then is pronounced as then. As is pronounced as as. At is pronounced as at. And is pronounced as and. Have is pronounced as have in voiced, stressed, unvoiced have. Had in stressed, head in unstressed. Can in stressed, kin in unstressed. Right, sir? See here, that is unstressed here. We think that. You don't say we think that. Here it is not necessary to use voiced, stressed. You use unstressed. We think that we can get there in time. We think we can get there in time. We think that we can get there in time. Then and then. You are using unstressed then. THAN. It's harder than she thought. It's harder than. Harder than. You don't say harder than. It's harder than she thought. As. It was as flat as a pancake. It was flat. It was as flat as a pancake. As and as. Is and is. You don't say as, is and is. You're going for unstressed. At unstressed T, we jumped at the chance. We jumped at the chance. No, we jumped at the chance. We jumped at the chance. We jumped at the chance. Unvoiced T. And is unvoiced. Unstressed. The speaker went on and on. Is unstressed. On and on. The speaker went on and on. Means what? The speaker kept on speaking. Have. How have you been? How have you been? Have unstressed. How have you been? Had. I wish we had been there. I wish we had been there. I wish we had been there. Can is pronounced as kin. Let me know if you can be there. Let me know if you can be there. Kin. You don't say can. See, can, had, have, and, at, as, then, that. These are stressed. That is pronounced as that. Unstressed. Then, z, t, nd, h, hd, kin. So, Sunday and Monday, reading the R sound. See, you don't say Monday. Do you say Monday? What do you say? What is the sound of O? What is the sound of O? R sound. Monday. O sound is sounding as Monday is such a. You don't say suche. Monday is such a. So U sound is such. So Monday is such a wonderful day, but Sunday is much more wonderful than Monday. We have so much fun on Sunday and we must run on Monday. What trouble? Jog must run on Sunday and Monday. Jog has no fun. So all these O and U and O, it is not
on tense, it is lax. You are squeezing that vowels, right? So here, Monday is such a wonderful day, but Sunday is much more wonderful than Monday. We have so much fun on Sunday and we must run on Monday. What trouble? Dog must run on Sunday and Monday. Dog has no fun, right, sir? So, all the squash means what? You don't stress the vowels. You are unstressing the vowels, right? Top of the staircase, right? When T comes in front of the sentence, tell Tina's tailor to take 2 tucks in the top of Time's trousers tomorrow. When T comes in front of a word, T sound is popped out. The sound there comes from the tip of the tongue, right? See here, tell Tina's tailor to take 2 tucks in the top of Time's trousers tomorrow. We try and try, but Todd still tells us to try harder. Terry had a tingling in her toes until the doctor took her temperature. You got it? So what do you understand from this? So intonation and pronunciation of that phrasing, then the vowel sound, that is then you come here, stressed and unstressed of that, than, as, that, and, have, had, and can. Here you are seeing the square vowels in the sentence. Here, T in the beginning. Right? Got it? Okay, I request you, gentlemen, to come forward. Yes, you. Read this phrases. Birds lay eggs. All the related words should be sounding. Yes, look at the camera. All the sentence. Yeah. Turn that side. Go there. There. Look at the camera and speak. Yeah. Birds' legs. The grapes that he bought were sweet. We hope that you'll be there. Don't do that. I know that you'll like that car that you bought. Birds lay eggs. As we all know, birds lay eggs. Birds lay eggs, build nests, and hunt for food. Do birds lay eggs? Do birds lay eggs? Birds lay eggs, don't they? Birds lay eggs, don't they? He asked if birds lay eggs. Do birds lay eggs? They inquired. Should I speak? Okay, you, yes, young lady, you speak about the Monday is such a wonderful day. Reading the R sound, square sounds, R sound, square, Sunday and Monday, see? Monday is such a wonderful day, but Sunday is much more wonderful than Monday. We have so much fun on Sunday, and we must run on Monday. What trouble? Doug must run on Sunday and Monday. Doug has no fun. Okay, you, top of the staircase, all the T sounds. You are popping up the T sound from the tip of your tongue. Come this side, turn this side. Look at the camera. Go closer to that words. Go still closer. Still closer to the words. Tell Tina's tailor. That's one, sir. Down, top of the staircase. Tell Tina Taylor to take 2 tacks in the top of Time's trousers tomorrow. We tried and tried, but Todd still tells us to try harder. Terry had a tingling in her toes until the doctor took her temperature. Okay, you go, man. Monday is such a wonderful day. All the square vowels. You don't say Monday, it's a Monday. So O sound is not there, squeezed out. Monday. Monday is such a wonderful day, but Sunday is much more wonderful than Monday. We have so much for Sunday, and we must run on Monday. What troubles dogs must run on Sunday, and Monday dog has no fun. This was sir. No. Okay.
நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கும். உங்களுடைய பேரன்ஸ் ஹேண்ட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 469. இன்டர்நேஷன். இன்டர்நேஷன் என்றால் என்ன? உச்சரிப்பு, ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசுவது. ப்ரொனன்சியேஷன் என்றால் என்ன? உச்சரிப்பு. தட் என்ற வார்த்தை, தட் என்றால் என்ன? அதுன்னு சொல்றோம். தட்னா தட் பாய், அந்த பையன். தட்டுங்கிறது அந்த, தட். டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், தட் பாய். இந்த பேனா எடுத்து, திஸ் இஸ் த பென் தட் ஐ பாட். இந்த தட் எதை குறிக்கிறது? திஸ் இஸ் த பென் தட் ஐ பாட். தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பென். அதுதான் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். ஆக தட் என்பதை எப்படியெல்லாம் உச்சரிக்கலாம்? சத்தம் போட்டு சொல்லும் பொழுது that, it that, முன்னாடி z சேர்த்தீங்க. that, it that, it is that, it that. That grapes that he bought were sweet. அவன் வாங்கின அந்த திராட்சைகள். That grapes, அவன் வாங்கிய அந்த திராட்சைகள் ரொம்ப இனிப்பாக இருந்தது. Is the grapes that he bought were sweet. இங்க கன்ஜங்ஷன். கன்ஜங்ஷன் என்றால் என்ன? and because மாதிரி ரெண்டு சென்டென்சஸை இணைக்கிறது. that we hope that you'll be there. நாங்க நம்புறோம் நீ அங்க வருவாய் என்று. ஸோ இந்த that ரெண்டு வெர்பை கனெக்ஷன் பண்ணுது, ஹோப்பையும் வில்லையும். we hope that she'll be there. இங்க t plus y, that she will. we hope that she will. t plus y, chu. we hope that she'll be there. that she will. t plus y, chu. அடுத்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை விவரித்து காண்பிக்கிறது. that John do that, John do that, that. ஏன்னா that எண்டில் வருகிற பொழுது இந்த that என்று போட்டு பிடிக்கிறாய். that இது வந்து வாய்ஸ். that don't do that. எப்பவும் ஃபார், ஆஃப், that எல்லாம் பின்னாடி வருகிற பொழுது சத்தமாக சொல்லுகிறாய். காம்பினேஷன். I know that you like that car that you bought. I know that she will. T plus y, chew. I know that she likes that. Demonstration. That car. இங்க that she will. T plus y, chew, that you bought. I know that she likes that car that you bought. Phrasing. இங்கே பாருங்க, ஸ்டேட்மெண்ட்னா வாக்கியம், கிளாஸஸ்னா ரெண்டு வாக்கியங்கள், லிஸ்டிங் என்றால் அடுக்கிட்டு கொண்டு போவது, கொஸ்டின்னா கேள்வி, ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்னா மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிற வகையிலே கேள்வி கேட்குதல். டேக் கொஸ்டின்னா கேள்வி கேட்டு அது பாசிட்டிவா இல்லையா என்று கேட்பது. டேக் ஸ்டேட்மெண்ட். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயற்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று. பேர்ட்ஸ் லே எக்ஸ். பறவைகள் முட்டை இடுகின்றன. பேர்ட்ஸும் எக்ஸும் பெயர் சொல், அதுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கிறீர்கள். கிளாஸஸ் ரெண்டு வாக்கியமாக வருகிறது. as we all know, birds lay eggs. நமக்கெல்லாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த வகையிலே பறவைகள் முட்டை இடுகின்றன. லிஸ்டிங். முட்டை இடுகின்றன, வீடு கட்டுகிறது, கூடு கட்டுகிறது. ஸோ birds lay eggs, build nests, hunt for food. பறவைகள் முட்டை இடுகின்றன, வீடு கட்டுகிறது, அப்புறம் உணவுக்காக தேடி போகிறது. கொஸ்டின், கேள்வி கேட்கிற பொழுது do birds lay eggs? பறவைகள் முட்டை இடுகின்றன. பெரிய கொஸ்டின், do birds lay eggs? பெரிய கொஸ்டின். டேக் கொஸ்டின், birds lay eggs don't they? பறவைகள் முட்டை இடுகின்றன இல்லையா? பாசிட்டிவ் வந்தா நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் வந்தா இங்க டேக் வந்து பாசிட்டிவாக மாற வேண்டும். டேக் ஸ்டேட்மெண்ட், birds lay eggs don't they? அயற்கூற்றுல asked if birds laid eggs. அவன் கேட்டான் பறவைகள் முட்டை இட்டனவா என்று. அது நேர்கூற்றலாக போகிற பொழுது அவன் கேட்கிறது do birds lay eggs? they inquired. அடுத்து நம்ம நண்பர்களை பாருங்க, என்ற ஒரு உயிரெழுத்து, என்ற உயிரெழுத்து. இது குரில் நெடில், குரில் உயிரெழுத்து. இது ஏ நல்லா இல்லை, ஒரு குரில். இது ஓ ஒரு நெடில், இது என்பது நெடில், இது என்பது ஒரு குரில். ஸ்கேல், back, cap, dash, fast, often, ball, cob, dot, fall. இது குரில், குறைப்பது. ஊண்டர் என்று சொல்லுவதில்லை, அண்டர். இந்த யூனுடைய சவுண்டு வந்து என்ன, அது ஸ்குவீஸ் ஆயிடுது, குறைந்து விடுகிறது, அட்ரஸே இல்லாமல் போய் விடுகிறது. அண்டர். பஞ்ச், கப், டஸ்ட், ஃபன். இது over, both, ho, cope, don't, photo. இது இது சாரி, ஏப்ரல், பேபி, கேப், டேட், ஃபெயில். இது என்று வருகிறது. ஸ்குவா. ஈவர் என்று சொல்லுவதில்லை, எவா. இந்த வந்து
bend, kept, desk, fell. அடுத்ததாக ரெண்டு வகை இருக்கிறது. இந்த that, than, as, at, and, have, had, can. இது நெடிலாகவும் அழுத்தம் கொடுத்தும் சொல்லலாம், அழுத்தம் குறைவாகவும் சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த that வாக்கியத்தின் இறுதியாக வருகிற பொழுது that, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது unstressed குறைவாக சத்தம் குடிக்கிற பொழுது that, that. We think that என்று சொல்வதில்லை. we think that we can get there in time. நாங்கள் நினைக்கிறோம் அங்கே நேரத்திலே சென்று விடுவோம் என்று. then சத்தம் வருகிற பொழுது stressed, சத்தம் இல்லாத போது thin. It's harder than she thought. அவள் நினைத்ததை விட கடுமையாக இருந்தது. as சத்தம் இல்லாத போது சத்தம் அடிக்கிற பொழுது as. it was as flat as a pancake. as ரெண்டு as வந்துட்டா ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய், அது சப்பையாக இருக்கிறது pancake மாதிரி. pancake என்றால் என்ன? தோசை. at we jumped at the chance. இது at and சொல்லலாம், சொல்லலாம். speaker went on and on. இந்த and sound. have சொல்லலாம், சொல்லலாம். how have you been, how have you been, how have you been, how have you been, how have you been. had I wish we had been there. I wish we had been there. had can let me know if you can be there. நீ அங்கே இருப்பாயா என்பதை நான் அறிந்து கொள்ளலாமா? ரீடிங் த சவுண்ட். ஏன்னா குரில் இது ஈன்னு சொல்ல, மூன்றே சொல்றது இல்ல. வருங்க சண்டே, அந்த யூ சத்தமே இல்லை, உச்சரிப்பு சண்டே. சண்டே யூ சவுண்ட் இல்லை. மண்டே ஓ சவுண்ட் இல்லை, அதெல்லாம் ஸ்குவீஸ்டு. அதான் இந்த சவுண்டு. அந்த ஓவும் யூ சவுண்டு லைட்டாக வருகிறது. மண்டே இஸ் சூச்சுன்னு சொல்றது இல்லை, சச். மண்டே இஸ் சச் எ வண்டர்ஃபுல் டே. திங்கட்கிழமை ஒரு அருமையான நாள். பட் சண்டே இஸ் மச் மோர் வண்டர்ஃபுல் தென் மண்டே. ஆனால் சண்டே வந்து மண்டே விட பியூட்டிஃபுல் இல்லை. ஹாலிடே. we have so much fun on Sunday. ஜாலியாக இருக்கலாம் சண்டே. அண்ட் வி மஸ்ட் ரன் ஆன் மண்டே. ஆனால் மண்டேயில் வேலைக்கு ஓடணும். what trouble, என்ன கஷ்டம். dog must run on Sunday. இங்கே டாக் வந்து சண்டே ஓடணும். அண்ட் மண்டேவும் ஓடணும். dog has no fun. டாகுக்கு ஜாலியே இல்லை. மண்டேவும் வேலை, சண்டேவும் வேலை. ஸோ இஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த வவல்ஸ் எல்லாம் ஸ்குவீஸ் ஆயிடுச்சு. டாப் ஆஃப் த ஸ்டேர்கேஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீ. ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி டீ வந்தா நாக்கினுடைய நுனியிலிருந்து அது வெடிக்க வேண்டும். Tell Tina's tailor to take 2 tucks in the top of Time's trousers tomorrow. டீனாவுடைய டெய்லரிடம் சொல்லு, ட்ரௌசரை நாளைக்கு எடுக்கணும். டக் பண்றது. we try and today and Todd still tells us to try harder. கஷ்டப்பட்டு கொண்டுட்டே இருக்கோம். ஆனால் டாட் இன்னும் நீங்கள் கஷ்டப்படுங்கன்னு சொல்கிறான். Terry had a tingling in her toes. டெரிக்கு தன்னுடைய கால் பாதங்களிலே, அந்த விரல் நொடிகளிலே ஒரு ஒரு மாதிரி டிங்லிங் மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி உணர்வு வந்தது. until the doctor took a temperature. டாக்டர் அவளை டெம்பரேச்சர் பார்த்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, என்ன கண்டுபிடித்தீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி வாக்கியங்களை பெருக்குவது, உயிரெழுத்துக்கள், அதில் நெடில் குரில், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்டு அன்ஸ்ட்ரெஸ்டு, இங்கே அந்த குரில் உயிரெழுத்துக்கள், இங்கே டீயினுடைய ஆரம்ப உச்சரிப்புகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take care. Barons and Cook, we have come here to the video number 64. Middle of the staircase, T. T in the beginning, how do you pronounce? Tip of the tongue, the sound comes popping up. In the middle of T, in the word, T comes in the middle, followed and preceded by vowels. T is changed into D, right sir? After N, T comes, T is silent. After T, N comes, straight away T to N, you are jumping. See here, middle of the staircase, T all in middle. What a totally naughty. Y is also a vowel. Little, daughter,
See T here once again. So how do you pronounce? So when T comes in between the word followed and preceded by vowel, T is changed into D. Wade. See wade. Totally, totally. Naughty little daughter. What a totally naughty little daughter. What a totally naughty little daughter. What a totally naughty little daughter. Next, Matty got a little cottage in the city. Matty got a little cottage in the city. Maddie, see Maddie, Matty changes into Maddie, got a little cottage, cottage in the city. So Maddie got a little cottage in the city. Letty bought a lot of bottles for Katie. So Letty changes into Letty bought a lot of bottles for Katie. So Letty bought a lot of bottles for Katie, right? So when bottom of the staircase, what do you mean by bottom of the staircase? When T comes at the end of the word, T is there, is held in the tongue, it is not let out. Matt, you don't say Matt, Matt got to put Jim's pet rat back in the cage. So Matt got to put Jim's pet rat back in the cage, right? Pat set the date with Kate. Pat set the date with Kate. All the T's are not pronounced. There is not let out. It is not what they went for. It's not what they went for. You don't say not to, what to, went to. No. It's not what they went for. Right? All the T's are held up. Held T before N. After T, after certain letters, see mount, A-I-N. So T, after T, you are jumping into N, mountain. You don't say mountain. Whitney saw lightning on the mountain. Whitney saw a lightning on the mountain. Mountain. He was certainly a frightening accountant. He was certainly a frightening accountant. After T, you are jumping into N. That was a rotten, you don't say rotten, rotten, way to shorten the curtain. You don't say curtain, curtain, T and N. You are jumping straight from T to N. So that was rotten way to shorten the curtain, right? Next is silent T. After NT comes T is silent. We had 20, after NT comes, so you have to pronounce as 20. We had 20, interview, after NT comes, interview, T is silent. On May 22nd, see we had 20 interviews on May 22nd. They don't even, you don't say don't, they don't even want, you don't say want to, they don't even want a percentage. They don't even want a percentage. We took advantage of the interruption. We took advantage of the interruption. You don't say interruption, you say interruption. So combination in context. Buddy said that it's okay. Buddy said that it is okay. Buddy said. You but he, buddy, said that it's okay. It's not what you want, but it is what you get. It's not what you want, but it's what you get. T plus Y chew. It is not what you, T plus Y chew. It is not what you want, but it is what you, T plus Y chew, what you get. It is not what you want, but it's what you get, what you get. You got it? Now coming here, voiced and unvoiced sounds with T. See here, P-A-W, how do you say? Pow.
par, pal, right? Pa, D, pod, pad, pot, palt. Your T is not pronounced here. Bar, ball, bout, bald, bot, balt. T is held. Sounds comparing L with D, L and I, D and N, right here. L, how do you pronounce? Lab. N, nab. T, tab. DAB, dab. So here, lab, nab, tab, dab, lot, not, tot, dot, lie, night, tie, die. Ellie. L sound. See, L is in between. L is in between. Any. N is in between. Eddie. L. Collar. Corner. Quarter. L in between. Alley. Annie. N. At ease. So B. Once again. L at the end. Bill. Sill. Bowl. Bin. N is the end. Sin. Bone. Bit. Sit. Boat. Bid. Sit. Board. Right, sir. Now coming here. Final L with squaw. Squaw means what? After L, one vowel should come. Bill. 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 Bull. E so one sound comes. Bull. Not only L, bull. Pool. Bail. Bill. Peel. Bull. Peel. Now coming here. Many final L's. Final L's means word ends with L. Bill, bull, pool, bail, bill, peel, bull, pearl. Rise the L's. Call plus him. How do you connect? Call him. Word ends with L. Word starts with H. So this is called fluency. This is called word connection. This is called lies in. Call him. Visible. Wood. W-O-U-L-D. What happens to the L sound? L is not pronounced. Wood. Chalk. L is not pronounced. Already. You don't say already. Already. Could. L is silent. Chalk. L is silent. Always. You don't say always. Always. Should. Walk. L is silent. Almost. L is silent. So what you are able to say here, T at the middle, T at the bottom, T is held, T is silent, combination, the sounds of P and D and T, P coming in front, and here L, N, T, D, L, N, T and D at the beginning, L, N, T and D in the middle, L, N, T and D at the end. This is what you have seen. Are you able to understand, sir? I request you, gentlemen, to come here. Please come here. I like you to go from what a totally naughty little daughter. All D sounds. All the T's are changed into D's. Yes, start. Friends. Middle of the staircase. What a totally naughty little daughter. Maddie got a little cottage in the city. Lady bought a lot of bottles for Katie. Next, Matt, that a word ending with T, it is held. You know, you should not pronounce it. You should not air it out. Matt got to put Jim's pet rat back in the cage. Matt gotta put Jim's pet rat back in the cage. Pat set the date with Kate. It's not what they went for. Good. You come, sir. Thank you. You come. Thank you. After T, you have to jump to N. Mountain. You don't say mountain.
After T, after certain letters, N comes, you have to jump straight from T to N. Just look at the camera, don't show your back. Whitney saw lightning on the mountain. Before N. T before N. Be louder. And T before N. Whitney saw lightning on the mountain. He was Mountain, not mountain. No. He was certainly a frightening account. Accounting. That was a Rotten. white to Shorten. the Curtain. curtain. Add the next, after N, T comes, T is silent. 20, no, 20. After N, T comes, T is silent. Yes, start. We had 20 interviews on interviews. on May 22. They don't They even. don't even want a percentage. Percentage. We took advantage interruption. Of the interruption. Yes, you gentlemen, come. There. You start from here. Call him to would, should, could. Place the LS. Call him. Visible. Would. Chalk. Already. Would. Talk. Always. Should. Walk. Almost. Almost. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். டி என்ற வார்த்தை, ஒரு வார்த்தை டீயில் ஆரம்பிக்கிற பொழுது டு என்று துப்ப வேண்டும். டு என்று சொல்கிற பொழுது அந்த டு என்று ஒரு வெடிப்பு வருகிறது. டீயிலுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. இங்கே வார்த்தையின் இறுதியிலே டீ வருகிற பொழுது அந்த டீ வாய்க்குள்ளேயே சத்தமாக இருக்கிறது, வெளியே வரக்கூடாது. வார்த்தைக்கு முன்னாடி டீ வருகிற பொழுது டு, வார்த்தையினுடைய இறுதியிலே டீ வருகிற பொழுது வாய்க்குள்ளேயே டீ இருக்கிறது. அடுத்தது டீக்கு பிறகு ஒரு சில எழுத்துக்கு பிறகு எண் வந்துகிற பொழுது டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் ஆகி விட வேண்டும். மவுண்டெயின் என்று சொல்லக்கூடாது, மவுண்டின். அதே போன்று எண்ணுக்கு பிறகு டீ வருகிற பொழுது அந்த டீயை உச்சரிக்க கூடாது. 20 என்று சொல்ல வேண்டும், 20 என்று சொல்லக்கூடாது. இன்டர்வியூ என்று சொல்லக்கூடாது, இன்னர்வியூ என்று சொல்ல வேண்டும். So what a totally naughty little daughter, what a totally naughty little daughter. என்ன ஒரு குறும்புக்கார மகள். அனைத்து டீக்களும் டீக்களாக மாறிவிடுகிறது. ஏனென்றால் இந்த டீக்கு முன்னரும் பின்னரும் என்ன இருக்கிறது? உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. ஆக டி டியாக மாறிவிடுகிறது. ஒய்யும் உயிரெழுத்து தான். மேரி got a little cottage in the city. Lady bought a lot of bottles for Katie. லிடி என்ன பண்ணா, நிறைய பாட்டில்களை கேடிக்காக வாங்கி வந்தால். மெட்டிக்கு நகரத்திலே ஒரு காட்டேஜ் இருக்கிறது. அடுத்தது டீ வார்த்தையினுடைய இறுதியாக வருகிற பொழுது அந்த டீ வாயிலேயே இருக்க வேண்டும். காட்டு பாட்டு என்று சொல்லக்கூடாது. காட் பாட். மேட் காட் put Jim's pet rat back in the cage. மேட் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஜிம்முடைய செல்ல அந்த எலியை கூண்டுக்குள் வைக்க வேண்டும். மேட் got to put Jim's pet rat back in the cage. Pat set the date with Kate. Pat அமைத்து கொண்டான் கேட்டுடன் ஒரு டேட் என்றால் என்ன? காதல். இட்ஸ் நாட் what they went for. இதற்காக அவர்கள் செல்லவில்லை. அடுத்தது டீக்கு பிறகு ஒரு சில எழுத்துக்கு பிறகு எண் வருகிற பொழுது டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் ஆக வேண்டும். Whitney saw lightning on the mountain என்று சொல்ல வேண்டும், மவுண்டெயின் என்று சொல்லக்கூடாது. விட்னி பார்த்தால் ஒரு மின்னலை, மலையிலே ஒரு மின்னல், மவுண்டன் என்று சொல்ல வேண்டும். Whitney saw a lightning on the mountain. He was certainly a frightening accountant என்று சொல்லக்கூடாது. certainly டீக்கு அப்புறம் என்ன வருகிறது? டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் ஆகி விட வேண்டும். அக்கவுண்டின் டீக்கு அப்புறம் எண்ணுக்கு ஜம்ப் ஆகி விட வேண்டும். இந்த இறுதி டீ உச்சரிக்க கூடாது. That was a rotten way to shorten the curtain. இது ஒரு கிறுக்குத்தனமான, அந்த ஜன்னலில் இருக்கக்கூடிய அந்த திரைச்சீலையை வெட்டி வைத்தது ஒரு முட்டாள்தனமானது. That was a rotten way to shorten the curtain. அடுத்ததாக எண்ணுக்கு பிறகு டீ வருகிற பொழுது டீ உச்சரிக்க கூடாது. we had 20 என்று சொல்லக்கூடாது. 20 we had 20 interviews என்று சொல்லக்கூடாது. interviews on May 22nd. we had 20 interviews on May 22nd என்று சொல்ல வேண்டும்.
They don't even want a percentage. AGE ல முடிகிற பொழுது percentage. They don't even want a percentage. Don't சொல்லக்கூடாது don't, want சொல்லக்கூடாது want என்று சொல்ல வேண்டும். Percentage. We took advantage of the interruption சொல்லக்கூடாது interruption என்று சொல்ல வேண்டும். இது அனைத்தையும் சேர்ந்து but he said that it's okay, it's not what you want. T கூட y சேர்க்கிற பொழுது what you என்று சொல்ல வேண்டும், but it is what you get, what you, T plus y chew என்று உச்சரிக்க வேண்டும். உச்சரிப்பினுடைய சட்டம் what you get. அடுத்தது பீருடைய ஆரம்பம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பாவ் பாட் 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 பால் பால் பாட் பா பாட் பாட் பார் பாட் பாட் பால் பால் பாட். அடுத்தது எல்லு டிஇ டிஇ என் எல்லுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், டியுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், டியுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். அதே எல் என்ன டிபி வார்த்தையினுடைய நடுவிலே, அதே எல் டி டி என்ன வார்த்தையினுடைய இறுதியாக வருகிற பொழுது எப்படி உச்சரிப்பீர்கள்? லேப் எல் லேப், லார்ட், லை, நேப், நாட், நைட், டேப், டாட், டை, டேப், டாட், டை, எல்இ color, ali, any, corner, annie, zeddy, corner, addies. Bill, sill, bowl, bin, sin, bone, bit, sit, boat, bid, sit, boat. அடுத்தது bull, சிலதுகள்லாம் என்ற சவுண்டோடு முடிக்கிறது. Poof, bail, bell, peel, bull, pull. அடுத்ததாக bill, இந்த ஸ்குவா வராது. bull, pull, bail, bull, peel, bull, pearl. அடுத்ததாக call him, வார்த்தையும் இணைப்பது. எல்லுடன் எச்சு சேர்க்கிற பொழுது lim என்று வருகிறது. call him. visible, இங்க பாருங்க wool, இந்த எல்லுடைய சட்டப்படி எல் உச்சரிக்கப்படக்கூடாது. wood என்று சொல்லக்கூடாது wood. chalk, already could talk, டால்க்கு என்று சொல்லக்கூடாது. always என்று சொல்ல வேண்டும். should, walk, almost, இங்கே எல் உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your bearings and cook. We have come here to the video 65. It's the L sound. What you're going to see is the L sound. So how do you say L? The tip of the tongue should go and touch on the above the upper teeth, and the air should come from the sides. Yell, right? Yell. It is a voice constant. The throat should vibrate. Yell, right? Now coming, say, when you say yell, the lower jaw should go down, right? So Bill and Ellie, two persons. So Bill still calls Ellie all the time. So Bill still calls Ellie all the time. So he keeps phoning up to Ellie. Who? Bill. He'll really be glad when she calls back. So whenever Ellie calls back to Bill is quite happy. But it may be a while, but it takes some time. Now only Bill is calling Ellie, but Ellie rarely calls Bill. Once Ellie calls back to Bill is quite happy about it. He slowly dials the telephone. So he slowly tries to dial the telephone for the 12th time. How many times? 12th time. Trill, trill, trill. The phone sound. Trill, trill, trill. No luck. Ellie is not taking the phone. Well, Ellie will feel ill when Bill is in the hospital. So whenever Bill is in the hospital, Ellie is a bit sad. She is not happy about it. He might fall from the window sill. So she thinks he might fall from the window sill. Ellie, hello, are you well? Saved by the bell. Suddenly, he rings up and says, Ellie, hello, how are you well? Saved by the bell. He is saved by the bell. So Bill still calls Ellie all the time. He'll really be glad when she calls back,
but it may be a while. He slowly dials the telephone for the 12th time. Trill, 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 no luck. Well, Ellie will feel ill when Bill is in the hospital. He might fall from the window still. Ellie, hello, are you well? Said by the bell. So it's all the L sounds, right? American L sounds. Now coming here, final L practice. So L combines with lax vowels, tense vowels to give different sounds. Bull, ul sound, all, ball, owl, bowl, L, bell, ale, bale, owl, bowl, eel, beel. See, TT changes into D, DL, bottle. It is DL sound, right? DL sound, bottle. So, pull, pal, pile, pale, pale, pull, peel, poodle, full, fall, foul, fell, fail, full, feel, fiddle. T changes into D before and after T vowel comes. T is changed into D. A frontal lobotomy. What do you mean by frontal, sir? Anybody who leads a team, leads an army, leads a fight, it is called frontal. Lobotomy. What do you mean by lobotomy? It is the head. You have some operation to be done in the head. It is called lobotomy. I would rather have a frontal. So all the AL sounds, EL sounds, OL sounds, all these sounds are coming here. I would rather have a frontal lobotomy than a bottle. Bottle changes into bottle. Before and T and after T, vowels and voiced consonants is there. In French of me, chortled, the gentle little man. Or was it the little gentleman? But anyway, it will take a barrel to test his metal. Metal means what? Metal is caliber. What will he do to get a handle on the whole kit and caboodle? I don't want to meddle, but what if he flies off the handle again? Out of luck, that's what. So I would rather have a frontal lobotomy than a bottle in front of me. Chortled the gentle little man, or was it the little gentleman? But anyway, it will take a barrel to test his metal. What will he do to get a handle on the whole kit and caboodle? I don't want to meddle, but what if he flies off the handle again? Out of luck, that's what. Now set phrase. Set phrase means what, sir? When two nouns are there as a combo noun, the first noun should be stressed. That is called set phrase. It's a wild cat. It's an egg timer. It's a car crash. So when two nouns are there, first nouns are stressed. But suppose if there is a modification in set phrase with an adverb or an adjective, then still the first noun should be stressed. It's a fierce wild cat. It's a plastic egg chimer. It is a catastrophic car crash. Catastrophic means what? Deadly. Deadly. Now we are coming here. Roy the rancher. The sounds here are for R sounds. American R. So when you say R, it starts from your throat, starts from the vowel sound R. So you are rounding up your lips and pushing it forward. Roy and the rancher. What do you mean by rancher, sir? A person looks after garden. A person looks after vegetables or fruits growing in a farm. Roy's, see, Roy's car will arrive around 3 in the afternoon. So Roy's car will arrive around 3 in the afternoon. Gary will rest before they ride around the ranch together. Ranch, you mean, understood what is ranch? Is the garden.
and the person who looks after the ranch is called rancher. In the Ford is a car. Gary is a grape grower. So Gary is a grape grower, means he grows grapes in Northern California, and Roy is a rancher in Southern California. So Northern California, Gary is a grape grower, and Roy in Southern California is a rancher. They were friends in Paris at the Sorbonne. So they were friends in Paris, the place is Sorbonne, for 4 years. How many years? 4 years they were friends, Roy and Gary. Roy and Gary had an orange grove and an apple orchard. What do you mean by orchard? The apple garden in Basto. So both of them had a orange and apple orchard in Basto. But the oranges were horrible. The oranges are not that tasty. And the apple trees were worse. The apple trees, they didn't grow well. They roamed around Europe for several years. Several years they were roaming around Europe until Gary's marriage. He married Sarah in Bakersfield. So Gary married Sarah in Bakersfield and had 4 children. They had 4 children. What are the names of the children? Rachel, Rudy, Randy, and Harry. They are the children. Harry was a fairly rude boy. Amongst them, Harry is a rude boy, and he created rather a lot of trouble between Gary and Sarah. So the son, what's his name? Harry, always created a problem between Gary, the father, and Sarah, the wife, mother and father. Gary ordered Harry to shape up or forget working in the yard. So Gary was telling Harry to shape up or forget working. So here Gary, the father, ordered Harry, either you work or forget and leave the place. Forget working in the yard for extra money. Harry said he was sorry. The son said sorry, and the group became friends again. Once again, they became friends after a long separation. Gary heard from his friend Roy. Roy is the rancher. Roy was driving through Fresno and wanted to get together. So Roy wanted to meet with Gary and his family, with Gary's family. Everyone gathered around the fireplace to wait for Gary's old friend. So they were waiting to meet Gary's old friend. Who is Gary's old friend? Roy. Gary, Sarah, Rachel, Rudy, Randy, and Harry are sitting in a row near the garage. Near the garage, they were sitting. Roy's car will arrive around 3 in the afternoon. What time it will come? 3 in the afternoon, right, sir? So Roy's car will arrive around 3 in the afternoon. Gary will rest before they ride around the ranch together with the Ford. Gary is a grape grower in Northern California, and Roy is a rancher in Southern California. They were friends in Paris at the Sorbonne for 4 years. Roy and Gary had an orange grove and an apple orchard in Basto. But the oranges were horrible and the apple trees were worse. They roamed around Europe for several years until Gary's marriage. He married Sarah in Bakersfield and had 4 children: Rachel, Rudy, Randy, and Harry. Harry was a fairly rude boy, and he created rather a lot of trouble between Gary and Sarah. Gary ordered Harry to shape up or forget working in the yard for extra money. Harry said he was sorry, and the group became friends again. After a long separation, Gary heard from his group from his friend Roy. Roy was driving through Fresno and wanted to get together with Gary's family. Everyone gathered around the fireplace to wait for Gary's old friend. Gary, Sarah, Rachel, Rudy, Randy, and Harry are sitting in a row near the garage. Roy's car will arrive around 3 in the afternoon. Right? All R sounds. Now coming here, describing phrase. When you're describing, the adjective should be less sounded and the noun should be more sounded. It's a black cat. Cat should be stressed more.
black cat. It's a scrambled egg. Scrambled means what? Egg is mixed with milk. It's a fast cow. Now, it's a black cat. Suppose the modifying is there. Is a fierce wild cat. Is a plastic egg timer. Is a catastrophic car crash. You got it, sir? So, hope you're able to get it. Are you clear? So, what you have seen is yell sounds and all the vowels, different vowels joining with yell and giving different sounds, and set phrases and modified set phrases, and R, the sound of R, and descriptive phrase and modified phrase. Are you clear about it? So, I request you gentlemen to come forward and speak about this. Ra is the wrencher. Yes. Look at the camera. You have to stand in this position and you have to speak, right? Look at the camera. Facial expressions with body language, with voice modulation. Yes. Start. Roy is the router. Roy's car will arrive around 3 in the afternoon. Carrie will rest before they ride around the route together in the Ford. Gary is a grape grower in Northern California, and Roy is a rancher in Southern California. They were friends in Paris at the Sorbonne for 4 years. Roy and Carrie had an orange grove and an apple orchard in Bastrop, but the oranges were horrible and the apple trees were worse. They roamed around Europe for several years until Gray's marriage. He married Sarah in Bakersfield and had 4 children: Rachel, Rudy, Rondi, and Harry. Harry was a fairly rude boy and he created rather a lot of trouble between Gary and Sarah. Gary ordered Harry to shape up or forget working in the yard for extra money. Harry said that he was sorry and the group became friends again. After a long separation, Gary heard from his friend Roy. Roy was driving through Frisco and wanted to get together with Gary's family. Everyone gathered around the fireplace to wait for Gary's old friend. Gary, Sarah, Rachel, Rudy, Rondi, and Harry are sitting in a row near the garage. Roy's car will arrive around 3 in the afternoon. Yes, you come here. Ellie, Bill and Ellie. Start. Good, sir. Nice. But you have to go a bit speed up. Yes. Bill and Ellie. Bill and Ellie. Bill still calls Ellie all the time. Bill still calls Ellie all the time. He's really, but change the voice. Bill still calls Ellie all the time. He'll really be glad when she calls back, but it may be a while. He slowly dials the telephone for the 12th time. Trill, trill, trill. No luck. Well, Ellie will feel ill when Bill is in the hospital. He might fall from the window still. Ellie, hello, are you well? Saved by the Bill. Yes, you can come. And I read a French lobotomy. Lobotomy. I would rather have a frontal lobotomy than a bottle in front of me. Cottle, the gentle little man, or was it the little gentleman? But anyway, it will take a battle to test him metal. What will he do to get a handle on the whole kit and caboodle? I don't want to meddle, but what if he flies off the handle again, out of flag? That's what. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். பேலன்ஸ் அண்ட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடியது பேஜ் நம்பர் 164, 65. இந்த எல் சவுண்ட், எல் என்று சொல்லுகிற பொழுது நாக்கினுடைய நுனி நாக்கு இந்த மேற்பற்களுக்கு மேலே ஒட்டி கொண்டு, நுனி நாக்கு மேலே ஒட்டி கொண்டு
எல் என்பது காற்று சைடில் வர வேண்டும். எல் எல் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த தாடை கீழே வர வேண்டும். எல் என்று சொல்ல வேண்டும். பில் அண்ட் எல்லி, பில்லும் எல்லியும். பில் ஸ்டில் கால்ஸ் எல்லி ஆல் த டைம். பில் எப்பொழுதுமே எல்லியை போனிலே அழைத்து கொண்டே இருக்கிறான். பில் என்பவன் பையன், எல்லி என்பது பெண். He'll really be glad when she calls back. அவள் திரும்பி போன் பண்ணுகிற பொழுது இவன் சந்தோஷம் அடைகிறான். Back, but it may be a while. ஆனால் கொஞ்சம் காலமாகும். அடிக்கடி அவள் பேசுவது இல்லை. He slowly dials the telephone for the 12th time. 12வது முறையாக பெல் எல்லிக்கு போன் பண்ணுகிறான். ட்ரில் ட்ரில் ட்ரில். மணி அடிக்கிறது. நோ லக், அதிர்ஷ்டமில்லை, அவள் எடுக்க மாட்டேன் என்கிறாள். வெல், எல்லி வில் ஃபீல் கில் வென் பில் இஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல். எப்பொழுதெல்லாம் பெல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறானோ அப்பெல்லாம் எல்லி சோகமாகி விடுகிறார். He might fall from the window sill. அவன் ஜன்னல் ஓரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து விட முடியும். எல்லி, ஹலோ, are you well? said by the bell. டெலிஃபோன் மணி அடிச்சவொன்னே அவன் தப்பிச்சான். இல்லாட்டி ஜன்னல்லேருந்து கீழே விழுந்து விடுகிறான். அப்போ AEIOU கூட எல் செய்கிற பொழுது விதவிதமான சல். உள் உள் ஊல் உள் புல் புல் ஃபுல் ஆயில் பால் பால் ஃபேல் ஆவில் ஆல் பவுல் பவுல் ஃபவுல் ஆவில் El, bell, pell, fell, ale, bale, pale, fail, old, bowl, pole, fall, eel, beel, peel, feel, dill, dill, bottle, poodle, feddle. எந்த டீக்கு பின்னாடியும் வவல்ஸ் வந்து விட்டால் அங்கே டீயாக மாறிவிடுகிறது. A frontal lobotomy. frontal என்றால் என்ன? முன்னின்று நடத்துவது. lobotomy என்றால் என்ன? தலையிலே ஒரு ஆபரேஷன் நடக்கிறது. I would rather have a frontal lobotomy than a bottle in front of me, chattled the gentle little man. Or was it the little gentleman? But anyway, it's take a battle to test his mettle. What will he do to get a handle on the whole kit and caboodle? I don't want to meddle, but what if he flies off the handle again? Out of luck, that's what. அடுத்ததாக செட் phrases. ரெண்டு பெயர் சொற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு வருகிற பொழுது அந்த முதல் பெயர் சொல்லை அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். கம்ப்யூட்டர் சென்டர் என்று சொல்கிற பொழுது கம்ப்யூட்டர் ஒரு பெயர் சொல், சென்டர் ஒரு பெயர் சொல்லாக கம்ப்யூட்டருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அதை போன்று வைல்டு, காட்டு பூனை, காட்டு பூனை, காட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். இட்ஸ் a wild cat, கேட் கம்மியாக இருக்கணும். இட்ஸ் an egg timer, முட்டை அந்த நேரத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின். இட்ஸ் a car கிராஷ், கார் விபத்து, காருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். அதே இந்த செட் ஃப்ரேசஸை விவரித்து சொல்லிக்கிற பொழுது மறுபடியும் அந்த முதல் நவுன் தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும். இட்ஸ் a fierce wild cat, it's a plastic egg timer, it's catastrophic car crash. catastrophic என்றால் என்ன? பேரழிவை உண்டாக்கக்கூடிய. அடுத்தது ராய் த ரேஞ்சர். ராய் என்பது ஒரு மனிதன். ரேஞ்சர் என்பது காடுகளை, பழங்களை, காட்டு விவசாயத்தை மேற்பார்வையிடக்கூடியவனை, தோட்டத்தை மேற்பார்வையிடக்கூடியவனை ரேஞ்சர் என்று சொல்கிறோம். ராய்ஸ் கார் will arrive around 3 in the afternoon. ராயுடைய கார் 3 மணிக்கு மதியம் வந்து அடையும். கேரி ஆர், இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் 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 என்று சொல்ல வேண்டும், ஆர் என்று சொல்ல வேண்டும். ராய்ஸ் கார் will arrive around 3 in the afternoon. ராயினுடைய கார் சரியாக 3 மணிக்கு மதியம் வந்துவிடும். Gary will rest before they ride around the ranch together. So Gary அதற்கு முன்னாடி ஓய்வெடுத்துக் கொள்வான். இவர்கள் பயணம் செய்வதற்கு முன்னால் இந்த ஃபோர்ட் கார்லே. Gary is a grape grower. கேரி என்பது திராட்சை தோட்டத்தை வளர்க்கக்கூடியவன், திராட்சைகளை வளர்க்கக்கூடியவன் in northern California, and Roy is a rancher. ராய் என்பவன் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை பார்க்கக்கூடியவன் in southern Californiaவிலே. They were friends in Paris at the Sorbonne. பாரிஸிலே நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள் for 4 years, 4 ஆண்டு காலமாக. Roy and Gary had an orange grove and an apple orchard. ராயும் கேரிக்கும் ஒரு திராட்சை தோட்டம், ஆரஞ்சு பல தோட்டமும், ஆப்பிள் ஆர்ச்சர்ட், ஆப்பிள் தோட்டமும் வைத்திருந்தார்கள் in Basto. But the oranges were horrible and the apple trees were worse. ஆரஞ்சுகள் எல்லாம் சரியான ருசி உடுக்காமல் இருந்தது, ஆப்பிள் மரங்கள் எல்லாம் மோசமாகி இருந்தது. They roamed around Europe for several years. பல ஆண்டுகளாக யூரோப்பிலே அவர்கள் பயணித்தார்கள். Until Gary's marriage, கேரி திருமணம் வரைக்கும். He married Sarah in Bakersfield.
கேரி வந்து சாராவை கல்யாணம் பண்ணா. had had 4 children. அவனுக்கு 4 குழந்தைகள் கேரிக்கு. Rachel, Rudy, Randy and Harry. Rachel, Rudy, Randy and Harry. இவர்கள் 4 குழந்தைகள். Harry was a fairly rude boy and he created rather a lot of trouble between Gary and Sarah. இந்த ஹாரி என்ற மகன் அவங்க அம்மா கேரிக்கு, அவங்க அம்மா சாராக்கும் கேரிக்கு 2 பேத்துக்கு சண்டை உண்டாக்கிட்டு இருந்தான். ரொம்ப கோபக்கார பையன். Gary ordered Harry to shape up or forget working in the yard for extra money. ஆக தந்தையார் கேரி சொல்கிறார் இந்த ஹாரியிடம், மகனிடம், நீ இனிமேல் தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சு ஒழுங்காக வேலை செய்யணும், இல்லாட்டி பணம் இல்லை என்று சொல்லிவிடுகிறார். Harry said he was sorry. Harry மகன் என்ன சொல்கிறான், அப்பாட்ட மன்னிப்பு கேட்குறான். and the group became friends again. மறுபடியும் அவர்கள் எல்லாம் குடும்பத்தில் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். after a long separation Gary heard from his friend Roy. நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ராய் தன்னுடைய கேரி ராயிட்டிருந்து ஃபோன் வருகிறது. ராய் வாஸ் டிரைவிங் த்ரூ ஃப்ரெஸ்னோ அண்ட் வாண்ட் டு கெட் டுகெதர். ராய்க்கு மறுபடியும் கேரியை சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான். வித் கேரிஸ் ஃபேமிலி எவ்ரி ஒன் கேதர் அரவுண்ட் த ஃபயர் பிளேஸ். அனைவரும் நெருப்பு ஊட்டி அதை சுற்றி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். டு வெயிட் ஃபார் கேரிஸ் ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட். கேரியினுடைய ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட் அவனுக்காக ராய்க்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கேரி, சாரா, ரேச்சல், ரூடி, ராண்டி அண்ட் ஹாரி ஆர் சிட்டிங் இன் எ ரோ நியர் த கேரேஜ். கார் நிற்கக்கூடிய அந்த ஷாப் முன்னாடி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ராய்ஸ் கார் will arrive around 3 in the afternoon. 3 மணிக்கு ராயினுடைய கார் வரும். அடுத்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃப்ரேசஸ், விவரித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பெயர் சொல், ஒரு அட்ஜெக்டிவ், ஒரு நவுன். is a black cat. கேட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். இதை மாடிஃபை பண்ணிக்கிற பொழுது இட் இஸ் a fierce wild cat. மாடிஃபை பண்ணும்போது அது வைல்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். இட் இஸ் a scrambled egg. it is a plastic egg chimer. எக்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். it's a fast car. it's a catastrophic car crash. ஸோ இப்படியாக எல் சவுண்டு, ஆர் சவுண்டு, செட் ஃப்ரேசஸ், டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃப்ரேசஸ்க்கு எங்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ. தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take a Baron Zancook. We have come here to the video number 66. This is American accent training. Compound intonation of numbers. Compound intonation of numbers. What are the numbers? So 1 to 100, 1 to 1000, 1000 to lakh. These are the numbers. See here. How old is she? How old is she? It ends with what the number? She's 13, 14, 15. When you say the age, when you say the number, you have to stress the last syllable. 13. How old is she? She is 30. She is 30. She is 13. 13. She is 30. How long has it been? 13 years. 13 years. Now you are not stressing on teen, you are stressing on 13 years. How long has it been? 30 years. Years is stressed. When the word ends with a number, the last syllable should be stressed. 13. 30. Here, when after 13 number, years is coming, you have to stress on years. 13 years. 30 years. How old is she? She is 13 years old. How old is she? She is 30 years old. The old and old is stressed here. When it ends with the number, the last syllable teen and third is stressed. So see here. Set phrase, 3-word noun. Wild is a noun, cat is a noun, preserve is a noun. So when 3 nouns are there, first noun should be stressed. It's a wild cat preserve. It's an egg timer bell. It's a car crash reports, right? When 3 nouns are coming as a common noun, the first noun should be stressed. When the set phrase is modified with the adjective, still the first noun should be stressed. It's a new wildcat preserve. It's a loud egg timer bell. It's a graphic car crash report. If 3 nouns are there, first noun should be stressed, even if there is a modifier. So 3-word phrase story with 3 words which you have to stress. See here, amazing rock soup. Rock soup. What do you mean by rock? It's a stone. Soup. A child young hiker was striding through the thick dark forest.
So hiker means what? A person who walks in the hills and forest. So he was striding means what? Taking long steps and walking through the thick dark forest when he came upon a gnarled old crone. What do you mean by gnarled? Shape is changed. Old crone means what? A lady standing before a small stone hut in a sunny little clearing, right? So in a forest, one lady was standing. My poor old stomach is really very empty. So this fellow says, I am very hungry. He thought, I hope this old landlady can spare a little food. So he thought, okay, this lady can give him some food. Sensing what he was about to say, this lady came to understand what he is going to ask. She snapped. Immediately she told, no, I have barely enough for myself. I don't have enough food for myself. My good women, this fellow says, he said, on the contrary, I mean, you are expecting something, you are thinking that I am asking food, but I want to do something different. I am going to give you, I would like to cook you a sumptuously rich dinner. So I am going to prepare a good dinner for you. Sumptuously means what? Heartfelt, full satisfied food. Of rock soup, he says rock soup. It's different, isn't it? Rock means through the stones you make a soup. She was naturally very suspicious. She was just having a suspicious on this fellow. How can he cook rock soup? But she let him in. She allowed him to come in. He boiled some clear, fresh water. So he made boiled, clear, fresh water. Added 3 clean rocks. 3 clean rocks means 3 stones. And hung the dented old betel in the old fireplace. He kept it in the old fireplace. He tasted the mysterious liquid concoction. Concoction means what? Everything mixed together. This is truly delicious. It's so sweet, so nice. The food is very good. He declared, but it would be so much better with just one little vegetable. So he says, okay, with the rock, we have made a soup. If we have some vegetable, it will be good. She begrudgingly, she is not interested, but she gives him a small limp carrot. She gives a carrot and 2 dry onions. 2 dry onions she gives. Yum, he said happily. But only, if only bit by bit he cajoled the lovely, lonely housewife. So he cajoled means what? Somehow he is able to make that female to be happy and give him into making a savory stew pot. The two of them sat down, smiled at each other and enjoyed a fabulous dinner together. A fabulous dinner. See, fabulous is an adjective, dinner is a noun, so dinner should be stressed. So here, a tired young hiker was striding through the thick, dark forest when he came upon a gnarled old crone standing before a small stone hut in a sunny little clearing. My poor old stomach is really very empty. He thought, I hope this old landlady can spare a little food. Sensing what he was about to say, she snapped, no, I have barely enough for myself. My good women, he said, on the contrary, I would like to cook you a sumptuously rich dinner of rock soup. She was naturally very suspicious, but she let him in. He boiled some clear, fresh water, added 3 clean rocks and hung the dented old betel in the old fireplace. He tasted the mysterious liquid concoction. This is truly delicious, he declared, but it would be so much better with just one little vegetable. She begrudgingly gave him a small limp carrot and 2 dry onions. Yum, he said happily. But if only bit by bit he cajoled the lovely housewife into making a savory stew pot. The two of them sat down, smiled at each other, and enjoyed a fabulous dinner together. You got it, sir? Now coming here, building up to 5-word phrases. 5-word phrases. It's the house. House is a noun. It's a lighthouse. It is a set phrase. First noun should be stressed. It's old. It's the old lighthouse. Lighthouse is an
two-set phrase. So lightest is really old, is really old. Lighthouse, light and really should be stressed, is old house, is a lighthouse keeper. Now coming here is really old house. See, is really old housekeeper. Is a house, is old, is really old, it's an old house, is a really old house, is a lighthouse, is an old lighthouse, is a really old lighthouse, is a lighthouse keeper, is an old lighthouse keeper, is really old lighthouse keeper. Now coming here, thing. TH. How do you pronounce TH? Z, z, right? Z. All the pronouns, TH, this, that, these, those, them, there, all you have to add Z in front, is that, is these, or it, that. So that's thing. Thing is the things that they chose them about this Thursday. Thing is the things that they chose them about this Thursday. Is this thing or that thing? Is this thing, actually there are two of them. Both of these things were with the three other things there in the theater. They are worth $3,000. Ruth and her mother think that they are worth more than that, though unless they break and then they are worthless, altogether worthless to them. That would bother Ruth's brother, mother, and father on their birthday. The 13th of this month, Ruth, Ethel, and Bibb have a rule of thumb about birthdays, which is to stay together, thorough, thick, and thin. Whether is worth is not, and that's the thing, right? Thing. All thing is a noun. So thing, yes, you are adding. That is a pronoun, so you are adding that. So thing is the thing that they chose them about this Thursday, right? You got it. Th, mother, M-O-T-H-E-R. So in front of th, z, mother, father, z. That sound should come. Are you able to get it, sir? Now I request you, gentlemen, to come forward. You go for th sounds here. Let's start. The thing. Thing is the thing that they told them about this Thursday. This thing or that thing. This thing. Actually, there are two of them. Both these things were with the three other things that are in the theater. They are worth $3,000. Ruth and her mother think that they are worth more than that thought, unless they break and the thumb they are worthless. Altogether, worthless to them. That's what both Ruth's brother, mother, and father on their birthday. The 30th of this month, Ruth, Ethel, and Pets have a rule of thumb about birthday, which is to stay together through thick and thin, whether it's worth it's or not, and that's the thing. Okay, good, good. You amazing rock soup. Amazing rock soup. A tired young hiker was striking through the thing, dark forest when he came upon a general Gnarled old crown. Gnarled gold crown. gnarled old crown standing before a small stone hut in a Don't sunny hide the little words. Go back, go back. Hide the words. Camera. Look at the camera and speak. hut in a sunny little clearing. My poor old stomach is really very empty, she thought. I hope this old landlady can spare a little food. Sensing what he was about to say, she snapped, "No, I have to barely enough for myself.
my good woman. He said, on the contrary, I did like to cook you the Sumptuously. sumptuously rich dinner of rock soup. She was naturally very suspicious, but she let him in. He boiled some clear fresh water, add 3 clean rocks, and hugged the entire whole battle in the old fireplace. He tasted the mysterious liquid concoction. This is a truly delicious, he declared, but it would be so much better with just one little vegetable. Turn this side. Come this side. Look at the camera. Don't show your back. She begrudgingly gave him a small limp carrot and two dry onions. Yum, she had happily, but if only bit by bit. He cajoled the lonely housewife into making a savory stew pot. The two of them sat down, smiled, and each after other, and enjoyed the fabulous dinner together. Yes, you th, all the th, z, yes, the thing. This is the thing that they told him about this Thursday. This thing or that thing, this thing. Actually, there are two of them. Both of these things were with the 3 other things that in the theater. They are worth $3,000. Ruth and her mother think that they are worth more than that. Though, unless they break, and then they are worthless, altogether worthless to them. That would bother Ruth's brother, mother, and father on their birthday, the 30th of this month. Ruth, Adele, and Beth have a rule of thumb about birthdays, which is to stay together, though thick and thin, whether it's worth it or not, and that's the thing. Okay, 5-word phrases. You go. It's in house. The house. 1 to 10, 11. There. It's a 1 to 11. Go. It's a thing. 1 to 11. It's a house. It's old. Go closer. Go closer. It is a house. It is old. It is a really old. It is a old house. It is a really old house. It is a lighthouse. It is an old lighthouse. It is a really old lighthouse. It is a lighthouse keeper. It is a old lighthouse keeper. It is a really old lighthouse keeper. Good, sir. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். காம்பவுண்ட் இன்டர்னேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ். நம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? எண்கள். ஒரு வாக்கியத்திலே நம்பருடன் முடிகிற பொழுது அந்த இறுதியான சிலபலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். ஆனால் நம்பருக்கு பிறகு வேறு வார்த்தைகள் வருகிற பொழுது நம்பருக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதில்லை. How old is she? என்ன வயது அவளுக்கு? She is 13. அவளுக்கு 13, 13. டீனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். How old is she? She is 30. தேர்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். நம்பருக்கு வருகிற பொழுது இறுதியாக வருகிற பொழுது டீன் என்று வந்துவிட்டால் டீனுக்கும் 30, 40, 50 என்று வருகிற பொழுது 4 அப்படி அந்த நம்பருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஆனால் நம்பருக்கு பிறகு வார்த்தைகள் வருகிற பொழுது அந்த வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். நம்பருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது. How long has it been? எத்தனை ஆண்டுகள் ஆச்சு? 13 years. 13 ஆண்டுகள். இங்கே டீன் என்பது கம்மியாக வருகிறது. 30 years. 30 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது சந்தித்து. How old is she? She is 13 years old. அவள் 13 வயதுடையவளாக இருக்கிறாள். She is 30 years old. அடுத்ததாக 3 word set phrases. 3 பெயர் சொற்கள் வருகிறது. Wild, cat, preserve. 3 பெயர் சொற்கள் வருகிற பொழுது முதல் பெயர் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். அதை பற்றி மாடிஃபை பண்ணுகிற பொழுது முதல் நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். இட்ஸ் a wild cat preserve. இது காட்டிலே கொடூரமாக வாழக்கூடிய அந்த புலிகள் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு இடம். இட்ஸ் a egg timer bell. எக்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீங்க. இட்ஸ் a car crash report. காருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீங்க. It's a new wild cat preserve. It's a loud egg timer bell. It's a graphic car crash report. இங்கே ஒரு கதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த descriptive phrases, set phrases வைத்து ஒருவன்
நாடோடியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அங்கே காட்டுக்கு செல்கிற பொழுது ஒரு வயதான பெண்மணியை பார்க்கிறான். பசி, கடுமையான பசி. அந்த அம்மா உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் இவன் உணவுக்காக வருகிறான் என்று. இந்த அம்மா சொல்லிவிடுகிறார்கள் என்னிடம் உணவில்லை என்று. இவன் என்ன சொல்கிறான், அம்மா நீங்கள் உணவு கொடுக்க வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு ஒரு அறுசுவையான உணவு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ராக் சூப் என்று சொல்கிறான். ராக் சூப் என்றால் என்ன? சிறு சிறு கூழாங்கற்களை வைத்து தண்ணியை வேக வைத்து அது சூப்பாக பரிமாறக்கூடியது. இந்த அம்மாளும் சரி பண்ணிப்பார் என்று சொல்ல இவரும் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தை எடுத்து 2-3 கற்களை போட்டு தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து ருசி பார்க்கிறார். நன்றாக இருக்கிறது. இவர் சொல்கிறார் அந்த அம்மாவிடம், கொஞ்சம் காய்கறிகள் இருந்தால் இன்னும் நன்றாக சுவையாக இருக்கும் என்று சொல்ல அந்த வயதான பெண்மணியும் ஒரு கேரட்டும் ஒரு வெங்காயத்தையும் குடிக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் போட்டு கலக்கி ருசித்து 2 பேரும் சாப்பிட்டு அனுபவிக்கிறார்கள். இங்கே பார்க்கிற பொழுது a tired young hiker was striding என்றால் நடந்து கொண்டு இருக்கிறார் through the thick jack forest when he came upon a gnarled என்றால் என்ன? உருவம் மாறி இருக்கக்கூடிய old crone என்றால் வயதான பெண்மணி standing before a small stone hut in a sunny little clearing. My poor old stomach is really very empty. என்னுடைய வயிறு காலியாக இருக்கிறது, பசியாக இருக்கிறது என்று அவன் நினைக்கிறான். ஐ ஹோப் திஸ் ஓல்ட் லேண்ட் லேடி கேன் ஸ்பேர் லிட்டில் ஃபுட். இந்த வயதான அம்மா எனக்கு ஏதாவது உணவு கொடுப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். சென்சிங் வாட் ஹி வாஸ் அபவுட் டு சே, அவன் என்ன கேட்க போகிறான் என்று அந்த அம்மா உணர்ந்து விடுகிறார்கள். ஷி ஸ்னாப், உடனடியாக அந்த அம்மா வெடுக்கென்று சொல்கிறார்கள், நோ ஐ ஹாவ் பேர்லி இனஃப் ஃபார் மை செல்ஃப், எனக்கே சாப்பாடு இல்லை. மை குட் விமென். அந்த இவன் என்ன சொல்கிறான், ஆன் த கான்ட்ரரி, நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அதற்கு எதிர்மறையாக, ஐ வுட் லைக் டு குக் யூ எ sumptuously rich dinner. உங்களுக்கு மனமார வயிறு நிறையக்கூடிய இரவு உணவை நான் தயாரிக்கிறேன் என்று அவன் சொல்ல of rock soup. She was naturally very suspicious. அந்த அம்மா இயற்கையிலே சந்தேகப்படுகிறார்கள். But she let him in. அந்த அம்மா அவனை உள்ளே அழைக்கிறார்கள். He boiled some clear fresh water, added 3 clean rocks, 3 சின்ன கற்கள், and hung the dented old kettle in the old fireplace. நெருப்பு வரக்கூடிய இடத்திலே சூடு பண்ணிக்கிறான். He tasted the mysterious என்றால் என்ன? வித்தியாசமான liquid concoction என்றால் என்ன? அனைத்தையும் ஒன்றாக கலக்குவது. This is truly delicious. இது அறுசுவையாக இருக்கிறது, he declared, but it be so much better with just one little vegetable. கொஞ்சம் காய்கறிகள் போட்டால் பிரமாதமாக இருக்கும். She begrudgingly வெறுப்பாக gave me small limp carrot, ஒரு கேரட்டும் 2 dry onions, காய்ந்த வெங்காயங்களும். Yum, he said happily, but if only bit by bit he cajoled என்றால் என்ன? தாஜா பண்ணுவது. The lovely housewife into making a savory அருமையான stew pot. The 2 of them sat down, smiled at each other and enjoyed a fabulous பிரமாதமான dinner, இரவு உணவு together, building up to 5 word phrases. அன்று பாருங்க, 1 2 3 4 5 பெயர் சொற்கள் விரிவாக இருக்கிறது. இட்ஸ் ஏ ஹவுஸ், அது ஒரு வீடு. இட்ஸ் ஓல்டு, அது பழமையானது. இட்ஸ் ரியலி ஓல்டு, ரொம்ப பழமையானது. இட்ஸ் ஓல்ட் ஹவுஸ், ஹவுஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். இட்ஸ் ரியலி ஓல்டு ஹவுஸ், அது உண்மையாலேயே பழைய வீடு. இட்ஸ் அ லைட் ஹவுஸ், அது லைட் ஹவுஸ். இட்ஸ் an old light house, really old light house, உண்மையிலேயே அது பழங்காலத்து விளக்கு வீடு. இஸ் லைட் ஹவுஸ் கீப்பர், அவன் அந்த லைட் ஹவுஸை பாதுகாக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். இஸ் a லைட் ஹவுஸ் கீப்பர், இஸ் ரியலி old லைட் ஹவுஸ் கீப்பர். அடுத்ததாக TH, எங்கு பார்த்தார்கள் என்றாலும் the என்று சொல்ல வேண்டும். பெயர்ச்சொல் TH என்றால் என்று சொல்ல வேண்டும். பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் TH என்றால் என்று சொல்ல வேண்டும். things that they told them about this Thursday, இன்று வியாழக்கிழமை அவர்கள் சொன்னார்கள். Is this thing or is that thing? Is this thing? Actually, there are 2 of them. 2 பேர் இருக்கிறார்கள். Both of these things were with the 3 other things. இந்த 2 மற்ற 3 உடன் இருக்கிறது. They are in the theater. They are worth $3,000. $3,000 மதிப்புடையது. Ruth and mother, Ruthum மதரும் thinks that they are worth more than that. இதைவிட ரொம்ப மதிப்புடையது என்று ரூத்தும் அவர்களுடைய அன்னையும் நினைக்கிறார்கள். though unless they break
and then they are worthless. உடைத்து விட்டார்கள் என்றால் அதற்கு மதிப்பில்லை. Altogether worthless to them. ஒட்டுமொத்தமாக பிரயோஜனமில்லாக போய்விடும். That would bother Ruth's brother. இது ரூத்தினுடைய அண்ணனுக்கு பிரச்சனையாக விடும். Mother and father on their birthday, அவர்களுடைய பிறந்த நாளின் பொழுது பிரச்சனையை உண்டாக்கும். The 13th of this month, 13ஆம் தேதி இந்த month, Ruth, Ethel and Babe have a rule of thumb. Rule of thumb என்றால் என்ன? அவர்களுக்குள்ள ஒரு வழக்கம், ஒரு பழக்கம் about birthdays which is to stay together through thick and thin. என்ன கஷ்டமா இருந்தாலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும், whether this word is not, and that's the thing. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். th என்றால் mother, mother, father என்று சொல்ல வேண்டும். Thank you very much. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take your Barron's and Cook book. We have come here to the page number 168 to 169. It's video number 67. What you're going to see is ooh, ooh. It is a tense to ooh. You could have pushed. You could have pulled. You should have pushed and pulled by hook or by crook to take a good look at that book. Ooh. It stood a full foot tall, propped up on the cushion at the book nook. Now I'm all shook up sugar. So ooh as a tense vowel. You could have pushed, you could have pulled, you should have pushed and pulled by hook or by crook. Crook. What do you mean by hook or by crook? By some way. To take a good look at that book, it stood a full foot tall, pulled up on the cushion at the book nook. Now I am all shook up sugar. You got it? Now coming here. This is ooh as a tense. This is ooh as a lax vowel. It is not tensed up. As a rule, you don't say rule. As a rule, you and Sue who are truly too cool. If only you knew how cool you two choose to be at school or at the movies. Lou blew his cool on Tuesday while pursuing the newspaper for the truth. Batu flew the coup from the boot camp, including the lieutenant who knew the truth. Ooh. This is ooh, this is ooh. You got it, sir? Now coming here, mind your V's. What do you mean by V's? Whenever you say V, it's voice constant. There's a vibration in your throat. Right? You're biting your lower teeth, lower lips, and you're saying wherever you see V. Perry, how do you say Perry? Both the lips touching each other. Perry. Perry. Berry. Perry in lips. Bury through your throat, same P. How do you say? Both the lips joining together to say P. B, B. From your throat sound, same the motion for P. P, B. F, F. Same F through your throat when you say it becomes V. V, V. W, 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 W. Right? You round your lips, push forward, and you are taking it back. Very. And both the lips, it goes back. Very. Parry. How do you say parry? Parry. Pat. Paul. B. Berry. Through your throat. Bat. Ball. Through the lips. F. Fairy. Fat. Fall. And same F sound, but it comes through your throat. It becomes V. Very, what, vault. W, very, wax, wall. You round your lips, right? See here, P. Peter picked. Peter picked a peck of pickled peppers. Peter picked a peck of pickled peppers, right? Pop, 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 pop. Both the lips joined together and Peter picked a peck of pickled peppers. It's important to provide perfect
principles, right? Principles. Hopscotch, lollipops, hula hoops, and popsicles. Laptop computers put payroll payables, and it's impossible to predict population patterns. Right? Now coming here, Betty, it's all the B sounds up to 1 to 5. Betty, body, bit of, better, butter. Betty, body, bit of, better, butter from your throat. But just like how you say for P, but from the throat you have to give the motion. See sound? Betty, body, bit of, better, butter. Ben believes a bill broke Bob's box. Billions of bangles are being baked in Brooklyn. Babies babble and blow bubbles. Bananas came from Cuba. Cuba. Now, W. Wah, wah. See, round up your lips, pushing it forward and coming back. The lips should go back. See, what were the women doing in the woods? What were the women doing in the woods? How would I know? How would I know? When was Willie's worst weekend? Why would we wear warm wool? Why would we wear warm wool? Where were we when we woke up? Now coming here, F, all the F sound. Fred forgot to fry on Friday. Fred forgot to fry on Friday. Few friends failed to fight. Freedom fighters fight for freedom. Only a fool feeds few good friends. Feel free to laugh if it is funny. Feel free to laugh. This GH also F sound, laugh. If it's funny. Now V sound, evident, same F sound but through the throat. Evident is evidence that Vera was very valuable. Cliff Clavin was available for every version. All the V sounds. The Navy revoked his visa for obvious reasons. Beavers give the environment very valuable gems. Caves leave me cold, but I love to drive. Now, yes sound. All CEs are yes sound. All CEs are yes sound. Only if C comes, it is K sound. All C plus E's are yes sound. See, ice, ace, fleece. After A, E, I, O, U, S comes, S changes into Z. A's, eyes, as, fleas, right? Here, dust, race, muzzle. Z sound, does, raise, muzzle. Now, all the words starting with yes. Yes sound should be pronounced like what? S. S. Sally at the seashore. Is so silly to see Sally sell seashells at the seashore. Sally and her sister Sue can sell 76 a piece every Saturday and Sunday in August and September, but their price must decrease or their sales will sink, or their sales will okay. It's so silly to see Sally sell seashells at the seashore. Sally and her sister Sue can sell 76 a piece every Saturday and Sunday in August and September, but their price must decrease or their sales will sink. So what you have seen today is ooh as a dense vowel, ooh as a lax vowel, then P is pronounced as P. B is pronounced as ub, F is pronounced as f, V is pronounced as v, and W is pronounced as wa, wa. And here what you are seeing is all those, and here yes, Z and yes and Z, and here the word starting with s. You got it? Now I request you gentlemen to come forward. Read this out the first. You should read the second, and you should read this, and you should go in for silly, right? Yes, start, sir.
You do one thing. Give the mic. Give the mic. You have to show your face in camera. Your mouth movement also should be seen. Maybe you can stand there and look at the camera, the face, and lip movement should be there. Yes, you could. Yes. You could have pushed, you could have pulled, you should have pushed and pulled by hook or by crook. To take a good look at that book, it stood a full foot tall, dropped up on this cushion at the book nook. Now I am all shook up sugar. Good, wonderful, sir. Now you as oo as a shortened vowel sound or lax sound, oo. As a rule, yes, go closer. Your face should be seen in the camera. Your lip movement as a rule. As a rule, you and Sue, who are truly too cool. If only you know how cool you two choose to be at school or at the movies. Blue is cool on Tuesday while pursuing the newspaper for the truth about who flew the coop from the boot camp, including the lieutenant who knew the truth. Yes, you, Peter, picked a peck of pickled peppers, all W's. Yeah. Peter picked a peck of pickled peppers. It's important to provide perfect principles. Hopscotch, lollipops, hula hoops, and popsicles. Laptop, computers, put payroll, payables, and it's impossible to predict population patterns. Bhadi bit of butter. When Bill broke Bob's box, billions of bangles are being baked in Brooklyn. Babies bubble and blow bubbles. Bananas came from Cuba. What were the women doing in the woods? How would I knew? When was Alice was weekend? Why would we wear warm wool? Where were you when we woke up? Fred forgot to fry on Friday. Few friends failed to fight. Freedom fighters fight for freedom. Only a fool feeds. Fugu to friends. Feel free to laugh if it's funny. It's evident that era was very valuable. Cliff Clavin was available for every version. The Navy revolt is reserved for obvious reasons. Beavers give the environment very valuable clamps. Caves leaves me cold, but I love to drive. Yes, yeah, all yes sounds. You can sit there, sir, on the sofa. Sally at the seashore. It's so silly to silly Sally seashells at the seashore. Sally and her sister Sue can shell 76 apiece every Saturday and Sunday in August and September. But their price must decrease or their sales will sink. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேரன்ஸ் அண்ட் குக் பேஜ் நம்பர் 168 169, வீடியோ நம்பர் 67. அமெரிக்கன் ஆக்சன் ட்ரைனிங் 3க்கு வந்திருக்கிறீர்கள் நண்பர்களே. AEIOU நெடிலாக சொல்கிற பொழுது AEIOU என்று சொல்கிற பொழுது உதடுகளை வட்டமாக வைத்துக்கொண்டு ஊ என்று சொல்கிறாய். உதடு எங்கும் தொடக்கூடாது, நாக்கு எங்கும் படக்கூடாது. ஊ என்று சொல்கிறாய். லிப்ஸ் எங்கேயும் டச் பண்ணக்கூடாது, டங் எங்கேயும் டச் பண்ணக்கூடாது. ஊ என்று சொல்கிறாய் நெடிலாக. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெடில் அந்த ஊனுடைய சத்தத்தை வைத்து ஒரு 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 பேராகிராஃப் பற்றி யூ குட் ஹேவ் புஷ்ட், யூ குட் ஹேவ் புல்ட். நீ தள்ளி இருக்கலாம் அல்லது இழுத்திருக்கலாம். யூ ஷுட் ஹேவ் புஷ்ட் அண்ட் புல்ட் பை ஹுக் ஆர் பை க்ரூக். நீ தள்ளி இருக்கலாம் அல்லது இழுத்திருக்கலாம், தெரிந்தும் தெரியாமலும். பை ஹுக் ஆர் பை க்ரூக்னா என்ன?
அறிந்தும் அறியாமலும். To take a good look at that book. நன்றாக அந்த புஸ்தகத்தை பார்க்கிறாய். It's today full foot tall. அது ஒரு அடி நீளமாக உயரமாக இருக்கிறது. Propped up on the cushion on the book nook. அது அங்கே இருக்கிறது book nook. Now I am all shook up sugar. இப்போ நான் தெளிவாக இருக்கிறேன், சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அன்பே சுகர். ஸோ அடுத்தது உ என்பது குறிலாக வருகிற பொழுது as a rule ஒரு சட்டமாக you and Sue who are truly too cool. நீயும் சூவும் ரொம்ப இன்பமயமாக நட்பு ரீதியாக அன்பாக இருக்கிறீர்கள். If only you knew how cool you two choose to be at school. நீங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல்ல ஜாலியாக இருந்தால், சந்தோஷமாக இருந்தால், or at the movie சினிமா போகிற பொழுது சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக போனால். Low blue is cool on Tuesday. Low blue is cool என்றால் என்ன? லோ கோபமடைந்து விட்டான், அந்த கூல்னஸை விட்டு விட்டான், மகிழ்ச்சியை விட்டு விட்டான். On Tuesday, while pursuing the newspaper for the truth about who flew the coop from the boot camp. ஆக அவன் நியூஸ் பேப்பரை பார்க்கிற பொழுது அவன் கோபம் வந்து விட்டது. யார் இந்த ஒரு கூப் என்றால் என்ன? கூப் ஃப்ரம் த பூட் கேம்பிலிருந்து யார் அதை எடுத்துக்கொண்டார்கள், இன்க்ளூடிங் த லெப்டினன்ட் who knew the truth. யாருக்கு அந்த உண்மை தெரியும்? அடுத்தது பி. பி என்று சொல்லிக்கிற பொழுது உதடுகள் ரெண்டும் டச் பண்ணி உதடுகளிலிருந்து அந்த சத்தம் வர வேண்டும். அதே புவை தொண்டையிலிருந்து சொல்கிற பொழுது அது பி சவுண்டாக மாறிவிடுகிறது. இது பு, அது பு. எஃப். அதே தொண்டையிலிருந்து சொல்கிற பொழுது என்று வருகிறது. டபிள்யூ என்று சொல்கிற பொழுது உதட்டை ரவுண்டாக வைத்துக்கொண்டு ஊவா ஊவா ஊ என்று முன்னாடி கொண்டு வந்து ஊ என்று சொல்லிக்கொண்டு லிப்ஸை பின்னாடி இழுக்க வேண்டும். வாட் ஊவா. அது பி வருங்க. பெரி, பேட், பால். இதே பியை தொண்டையிலிருந்து சொல்லிக்கிற பொழுது பெரி, பேட், பால். எஃப் உதடுகளிலிருந்து சொல்லுகிற பொழுது ஃபேரி, ஃபேட், ஃபால். இதே எஃப் வி தொண்டையிலிருந்து சொல்லுகிற பொழுது வெரி, வேட், வால்ட். டபிள்யூ உதடுகளிலிருந்து சொல்லுகிற பொழுது வெரி, வேக்ஸ், வால் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்க பாருங்க பி சவுண்டு. பீட்டர் picked a peck of pickled peppers. பீட்டர் எடுத்துக்கொண்டான் பிக்கிள்டு அந்த ஊறுகாய் பெப்பரை. இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ரொவைட் பெர்ஃபெக்ட் பிரின்சிபல். இது மிக மிக முக்கியம், தெளிவான கொள்கைகளை சொல்லுவது. ஹாப்ஸ்காட்ச், லாலிபாப்ஸ், ஹூலா ஹூப்ஸ் அண்ட் பாப்சிக்கிள்ஸ் இவைகள் எல்லாம் பி சவுண்ட் வருகிறது. லேப்டாப், லேப்டாப். கம்ப்யூட்டர்ஸ், புட் payroll, payables and. It's impossible, முடியாத காரியம், to predict population patterns. ஜனத்தொகையை நிர்ணயிப்பது கஷ்டம். இது பி. பெடி bought a bit of better butter. பெட்டி வாங்கினால் நல்ல வெண்ணையை. Ben believes Bill broke Bob's box. பென் நம்புகிறான் பில் வந்து பாபுடைய பாக்ஸை உடைத்தான் என்று. Billions of bangles are being baked in Brooklyn. புரூக்ளின்ல கோடிக்கணக்கான வளையல்கள் செய்யப்படுகின்றன. பேபிஸ் babble and blow bubbles. குழந்தைகள் கத்துகிறது, அது ஊதுகிறது, பபிள்ஸ். Bananas came from Cuba. வாழைப்பழங்கள் கியூபாவிலிருந்து வருகிறது. WWW, what were the women doing in the woods? பெண்கள் அங்கே காற்றிலே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? How would I know? எனக்கு எப்படி தெரியும்? When was Willie's worst weekend? எப்பொழுது வில்லியினுடைய மோசமான வார கடைசி நாளாக இருந்தது? Why would we wear warm wool? எதற்காக விதவிதப்பான ஊலை அணிய வேண்டும்? Where were we when we woke up? நாம் எழுந்த பொழுது எங்கே இருந்தோம்? Fred forgot to fry on Friday. ஃப்ரெட் மறந்து விட்டான் வறுப்பதற்கு வெள்ளிக்கிழமை. Few friends failed to fight. சில நண்பர்கள் சண்டையிட மறந்து விட்டார்கள். Freedom fighters fight for freedom. விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் சுதந்திரத்திற்காக சண்டையிடுகிறார்கள். Only a fool feeds fuga to friends. ஒரு கிறுக்கன்தான் ஃபூகாவை நண்பர்களுக்கு பரிமாறுவான். Feel free to laugh if it is funny. அது ஜோக்காக இருந்தால் சிரிக்க முயற்சி செய். அதே தொண்டையிலிருந்து சொல்லிக்கிற பொழுது வியாக மாறி விடுகிறது. என்று வருகிறது வி சவுண்ட். இட்ஸ் எவிடென்ட் தட் வீரா வாஸ் வெரி வேல்யூபிள். இது ரொம்ப முக்கியம், வீரா ரொம்ப மதிப்பு மிகுந்தவன் என்று. கிளிஃப் கிளாவன் வாஸ் அவைலபிள் ஃபார் எவ்ரி வெர்ஷன்.
ஒவ்வொரு தொகுப்புக்கும் கிளிஃப் கிளேவன் அங்கே இருக்கிறான். The Navy revoked his visa for obvious reason. அந்த கடற்படையினர் அவனுடைய விசாவை அவர்கள் கொடுக்கவில்லை, தடுத்து விட்டார்கள். Beavers give the environment very valuable dams. மிக பிரமாதமான டேம்களை பீவர்ஸ் குடிக்கிறார்கள். Caves leave me cold. அந்த கேவ்ஸ் என்று குகைகள் என்னை ரொம்ப குளிராக, பட் ஐ லவ் டு டிரைவ். ஆனால் கார் ஓட்டுவதற்கு எனக்கு பிடிக்கும். சீல முடியறதெல்லாம் எஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐஸ் ஏஸ் ஃப்ளீஸ் ஜெட் ஐஸ் ஜெட்டாக வருகிறது. ஈக்கு அப்புறம் எஸ் வருகிற பொழுது ஆஸ் ஃப்ளீஸ் டஸ்ட் ரேஸ் மசில் டே டஸ் ரேஸ் மசில். அதில் அடுத்தது எஸ்ஸில் வார்த்தைகள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். Sally at the seashore. Sally இருக்கிறார் கடற்கரை ஓரம். It's so silly to see Sally sell seashells at the seashore. கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. சாலி விற்கிறாள் seashells, அந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷெல்ஸ் என்ன சொல்லுவீங்க, அந்த ஓடுகளை விற்கிறாள் கடற்கரையோரம். சாலி அண்ட் சிஸ்டர், சாலியும் அவளுடைய சகோதரியும் சூ கேன் செல் 76 a piece every Saturday. 76 பீசஸை சனிக்கிழமை விற்கிறார்கள். அண்ட் சண்டே இன் ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர், ஆகஸ்ட் மாதத்துலேயும் செப்டம்பர் மாதத்துலேயும். பட் தேர் ப்ரைஸ் மஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆர் தேர் சேல்ஸ் வில் சிங்க். ப்ரைஸ் அவர்கள் குறைக்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் அவர்களுடைய விற்பனை பாதிக்கும். ஸோ நண்பர்களை என்ன பார்த்து விட்டீர்கள், இந்த ஊ ஊ பி பி எஃப் வி டபிள்யூ அடுத்து எஸ்லுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தை. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? Thank you very much. Friends, welcome to AS American English Center Teacher Baron Zancook. We have come here to the page number 167 to 169. It's accent training 3. Now coming here, opinion. What do you mean by opinion, sir? According to you, right? See, for example, I should go jogging. I should go jogging. You stress on jogging, it is a new information. Whenever you stress on the noun, it means that you are giving a new information, right? I bought a car, it's a new information. Whenever you're giving a new information, you are intonating, stressing the words. See, I should go jogging. I should go jogging is a new information. I should go jogging means opinion indicating the opposite, right? I should go for jogging. I should go for jogging is a new information. I should go for jogging. It is an opposite opinion indicating the opposite, right? See, when you say pretty good, how's the movie? The movie is pretty good. It's a new information. How's the movie? The movie is pretty good. It means just okay. When you stress on good, when you don't stress on pretty, it means it is a very good movie. When you stress on pretty and you stress less on good, it is average. How is the movie? The movie is pretty good. Very nice movie. How is the movie? It's pretty good. It's average, right? It's okay. That's all. I think so. Will you? Do you think Rahul Gandhi will be the Prime Minister? I think so. You are very confident. Do you think Rahul Gandhi will be the next Prime Minister? I think so. Not sure. I think so. I think so means you are quite confident. I think so. You are not confident, right, sir? See, when you stress on these words, how does the meaning changes? See here, I can do it. It's a positive sentence. Can you buy a car? Can you drive a car? I can do it. When you say I can do it, it is positive, right? Can you drive a car? I can't do it. No, it's not possible. I can't do it. When you stress on do and do, it is positive and negative. Suppose I ask you, can you drive a car? I can do it means extra positive. Can you drive a car? I can't do it. No, it is not possible. When you stress on do, I can do it. Positive. I can do it. No. When you stress on can't, I can't do it. Extra positive. I can't do it. It is impossible. So extra negative, right, sir? Now coming here, ooh, ooh. It is lax. It is tensed. It is low, low. Same thing. Soon, book.
could, should, look, would, took. So it is tensed and lax vowels, right? Now lax vowels, you see, what do you mean by lax vowels? The vowel is not sounded in full, it is squeezed. The sound of the vowel is less stressed. See, held, you don't say H-E-L-D, healed, you say held. The E sound is bet. You don't say beat, you say bet. The E sound is kept. See, all these E sounds are not tensed, it is squeezed, it is laxed. Hill, hile, you don't say hill. The I sound is bit. I sound is kiss. I sound is hook, book, could. It is tensed. It is not squaw. It is squaw. It is lax. Hug. You don't say hoog. You say hug. But, cut. R. It is semi-vowel. R. Her. Burn. Cut. Right, sir? Now, tense vowels and lax vowels. See, B-E-A-T. How do you say? See, beat. Two vowels are there. So, you have to tense it. Beat. Seat. Two vowels are there. Seat. Heat. Two vowels are there. When two vowels are there, it should be tensed. Bead. Two vowels are there. D is a voice consonant, so you are tensing it. Bead. Seed. He would. Now, T is unvoiced, so it is laxed. Bit. Sit. Hit. Bid. Sid. Hid. Right? It is not tensed, it is lax. Lax means the vowels are squeezed, less sounded. Now coming here, tense. Even, lax is if you don't say, you say if, isn't it? If, even, you are stressing it. Been, deal, these are all tensed. Even, been, deal, these vowels are laxed. If, bin, dil, you don't say been, you say bin. Even if, see in a sentence, even if, this is tense, this is lax. Even if it's raining, they'll go. Even if it's raining, they will go. Been and bin. See, bean. Yes, beans. So this bean should be stressed. We have been growing beans. We have been growing beans. The beans is tensed. Bean is bin. We have been growing beans. Deal and dill. Deal and dill. You made a deal. You made a deal for dill pickles. You made a deal for dill pickles. Middle I. See, similar. I sound is similar, typical. President, I sound is president. Episode, beautiful, ability. Animal, E sound. Chemistry, E sound. Experiment, E sound. All the I's are E sound. Security, E sound. Technical, E sound. Monitor, E sound. And coming here, tense, see. AE is pronounced as what? Ask. When you say from the throat the sound should come, the lip should go back. Ask. Here, ow. A-E-O. Ow sound. These are vowel, tense vowel sound. Ouch. Ouch. Here, ah sound. Ought. It is tensed. I'm. Yay, it's all tensed. Eel, you, ooh, oh. See, how do you say this? Ask, bake, camp, ow sound, ouch, about, cow, ah sound, ought, boss, cow. I'm,
bike, kind, I sound, a sound, ape, bathe, case, e sound, eel, bean, keep, oo sound, oops, boost, coop, o sound, own, both, code, o sound, o. Right? Fuzzy wuzzy. Fuzzy wuzzy, all Z sounds is. Fuzzy wuzzy, was a. After A, E, I, O, U, S comes, S is changed into Z. Fuzzy wuzzy was a beer. Fuzzy wuzzy was a beer. Fuzzy wuzzy had no hair. Fuzzy wuzzy has no hair. Fuzzy wuzzy wasn't fuzzy. Was he? After A, E, I, O, U, S comes, S is pronounced as was, H-E, was he. So fuzzy wuzzy was a beer. Fuzzy wuzzy had no hair. Fuzzy wuzzy wasn't fuzzy. Was he? Now coming lax vowels. See, these are tense vowels. A, ow, a, I, E, E, U, O. How many are there? 4 plus 4, 8 are there. 8 tense. 8 tense vowels. Squaw, lax vowels 9, 10, 11, 12, 13. 13. So 1, 2, 3, 4, 4, 5 lax vowels. So what are the lax vowels here? The Z sound is wed, bet, kept. You don't say kept, you say kept, isn't it? Is all lax. Lax means squeezing. Which, you don't say which. Which, the I sound is bit, kiss. Would, book, could, what, but, cut, work, burn, cut. Are you able to understand, sir? So I request you, gentlemen, to come forward and tell. Fuzzy wuzzy, each one. All the z sound should come from your throat. Fuzzy wuzzy. Yes, start with you. Fuzzy wuzzy. No, still z. Fuzzy wuzzy. Fuzzy wuzzy. No, z sound is not coming from your throat. Try that. Fuzzy wuzzy. Fuzzy wuzzy was a bear. Fuzzy wuzzy had not hair. Fuzzy wuzzy was in fuzzy wuzzy. Fuzzy wuzzy. Fuzzy wuzzy. Fuzzy wuzzy wuzzy bear. Fuzzy wuzzy had no hair. Fuzzy wuzzy wasn't fuzzy wuzzy. Good. Next. Fuzzy wuzzy. Fuzzy wuzzy was a bear. Fuzzy wuzzy had no hair. Fuzzy wuzzy wasn't fuzzy, was he? Fuzzy wuzzy was a bear. Fuzzy wuzzy had no hair. Fuzzy wuzzy was not fuzzy, was he? Okay, good. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன் புக் 3, பெரன்ஸ் அண்ட் குக், பேஜ் நம்பர் 167, 69. பொதுவாகவே புதிய தகவலை சொல்கிறீர்கள், நியூ இன்ஃபர்மேஷன். உங்களுடைய ஒப்பீனியனை சொல்கிறீர்கள், கருத்தை சொல்கிறீர்கள். கான்ட்ராஸ்ட், எதிர்மறையாக சொல்கிறீர்கள். காண்ட் என்ற வார்த்தை சொல்கிறீர்கள். இவைகள் எல்லாம் சொல்லுகிற பொழுது அழுத்தங்கள் நிறையாக கொடுக்க வேண்டும். நாளைக்கு ஹாலிடே, புது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? எதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும்? டுமாரோ இஸ் ஏ ஹாலிடே. அந்த ஹாலிடே என்ற வார்த்தைக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அது ஒரு புதிய தகவல். ரைட்டா? ஐ எம் கோயிங் டு பை எ கார், பென்ஸ் கார். புதிய பென்ஸ் கார் வாங்க போகிறேன். காருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும், நியூ இன்ஃபர்மேஷன். பென்ஸ் கார் வாங்குறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லைல்ல? இஸ் இட் ஸோ? பென்ஸ் கார் எங்கே தயாரிக்கிறாங்க? பூனாவில் தயாரிக்கிறார்கள். பென்ஸ் கார் இந்தியாவிலேயே வந்து விட்டது, தயாரிக்கிறார்கள் பல வகைகளிலே. ரைட்டா? ஃபோர்டும் வந்து விட்டது இங்கே. ஆக
அடுத்தது ஒப்பீனியன், ஐ ஷுட் கோ ஜாகிங், நான் ரொம்ப குண்டாக இருக்கேன், ஐ ஷுட் கோ ஜாகிங், புதிய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன், ஜாகிங்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். இங்கே ஜாகிங்கே போகிறது, ஐ ஷுட் கோ ஃபார் ஜாகிங் அப்படின்னு என்னை நானே கம்பல் பண்ணுறேன். ஜாகிங்கே போகிறதில்ல, கம்பல் பண்ணுறேன், ஐ ஷுட் கோ ஆன் ஜாகிங். ஒப்பீனியன் இண்டிகேட்டிங் த ஆப்போசிட். இப்போ பிரெட்டி என்றால் என்ன? ஒரு பெண்ணினுடைய முக அழகை பிரெட்டி என்று சொல்வார்கள். பியூட்டிஃபுல் என்பது உடல் அழகை, பெண்ணினுடைய உடல் அழகை பியூட்டிஃபுல். பிரெட்டி என்றால் ஒரு பெண்ணினுடைய முக அழகை. ஆனால் இங்கே பிரெட்டி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது பிரெட்டியும், ஆவரேஜாக இருக்கிறது சொல்லுகிற பொழுது பிரெட்டியும். இங்கே பிரெட்டி குட் என்றால் என்ன? குட் என்றால் நன்றாக. இந்த பிரெட்டி குட் என்று சொல்கிற பொழுது குட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது பிரெட்டி குட், அந்த குட்டுக்கு அழுத்தம் போது ரொம்ப பிரமாதம். ஹவுஸ் த மூவிஸ்? மூவிஸ் பிரெட்டி குட், ரொம்ப பிரமாதம். ஹவுஸ் த மூவி? இந்த பிரெட்டிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது எது சுமாராக இருக்கிறது, உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்ற அர்த்தம். ஹவுஸ் த மூவிஸ்? பிரெட்டி குட். த மூவி இஸ் பிரெட்டி குட். பிரெட்டி குட் என்றால் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, பிரெட்டி குட். பிரெட்டிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஜஸ்ட் ஓகே, சுமாராக இருக்கிறது. இப்போ நாளைக்கு இப்போ மழை வருமா? ஐ திங்க் சோ. அந்த சோவுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது நான் நினைக்கிறேன் அப்படித்தான் என்று சொல்லுகிற பொழுது, அந்த அப்படித்தான் என்று சொல்லுகிற பொழுது கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறாய், கண்டிப்பாக மழை வரும் என்று. மழை வருமா? ஐ திங்க் ஸோ, நினைக்கிறேன். அப்போ நாட் ஷுர், உறுதி இல்லை. சோவுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிறது பொழுது உறுதியாக சொல்கிறாய், திங்க்கு அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது உறுதியற்ற தன்மையிலே சொல்கிறாய். ரைட்டா? அதே போன்று உன்னால் செய்ய முடியுமா? ஐ கேன் டூ இட், என்னால் செய்ய முடியும். அந்த டூவுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது பாசிட்டிவ். உன்னால் செய்ய முடியுமா? ஐ கேன் டூ இட், என்னால் முடியாது. டூ, ரெண்டு டூவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். அதே இது ஐ, உன்னால் செய்ய முடியுமா? அந்த கேனுக்கு அழுத்தம் கொடுங்க, ஐ கேன் டூ இட், என்னால் முடியும். முடியும், அந்த முடியும் அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ். உன்னால் முடியுமா? ஐ கேன் டூ இட், என்னால் முடியவே முடியாது. இந்த கேன்ட்டுக்கும் கேனுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ், எக்ஸ்ட்ரா நெகட்டிவாக வருகிறது. அடுத்தது கம்பேரிங் யூ, ஊ, நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. ஊ என்று நெடில் உயிரெழுத்து, ஊ என்பது குரில் உயிரெழுத்து. சூன், புக், இது வந்து குரில். சூன், could, should, look, would, tool, இதெல்லாம் குரில். book, could, should, look, would, took, இது நெடில். அதே போன்று லாக்ஸ், இந்த குறுகிய உயிரெழுத்துக்கள் இ, ஐ, உ, ர். held, bet, kept, hill, bit, kiss, hook, book, could, hug, cut, but, cut, bur, burn, cut. அதே போன்று டென்ஸ் வவல், ரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் வருகிற பொழுது நெடிலாக சொல்ல வேண்டும். பீட், சீட், ஹீட், நெல்லாக வருகிறது. பீட், சீட், ஹி வுட், இது குரிலாக வருகிறது. அந்த ஐ சவுண்ட் எல்லாம் பாருங்க. பிட், சிட், ஹிட், பிட், சிட், ஹிட், இது குரிலாக வருகிறது. அடுத்ததாக டென்ஸ், லாக்ஸ், ஈவன் நெடில் உயிரெழுத்து சத்தம். இஃப், ஐ, குரில் உயிரெழுத்து சத்தம். பீன், நெடில் உயிரெழுத்து சத்தம். பீன் இல்லை, இது பின். ஏன் பின்னு வரணும்? இது வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப். ஆக்சிலரி வேர்ப் எல்லாம் சத்தம் கம்மியாக வர வேண்டும், பின் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். டீல், ஒப்பந்தம், டில். ஆக இந்த ரெண்டும் சேருகிற பொழுது, லாக்ஸும் டென்ஸும் சேருகிற பொழுது, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ரெய்னிங் they'll go. We have been growing beans. நாங்கள் பீன்ஸை வளர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம். You made a deal for dill pickles. நீ ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டாய் dill pickles-க்கு. மிடில் ஐ, இந்த சிமிலர், இந்த ஐ வந்து சிமி, ஈ சவுண்ட் படிக்கிறது. சிமிலர், டிபிக்கல், பிரசிடென்ட், ஈ சவுண்ட் படிக்கிறது ஐ எல்லாம். எபிசோட், இந்த ஐ சவுண்ட் ஈ ஆக வருகிறது. பியூட்டிஃபுல், எபிலிட்டி, அனிமல், chemistry, experiment, security, technical, monitor, ஈ சவுண்ட் வருகிறது அனைத்து ஐகளும். அதே போன்று இங்கே டென்ஸ் வவல், நெடில் உயிரெழுத்துக்கள். இங்கே பாருங்க, என்று வருகிறது, இங்கே ஆவ் என்று வருகிறது, இங்கே ஆ என்று வருகிறது, ஐ என்று வருகிறது, ஏ என்று வருகிறது, ஈ என்று வருகிறது, யூ என்று வருகிறது, ஓ என்று வருகிறது. ஆஸ்க், பேக், கேம்ப், இது கொஞ்சம் ஆடு கத்துவது போல. இது ஔ, பட், பவுட், கவ். இது ஆ, ஆட், பாஸ், காஃப். ஐ, ஐம், பை, கைண்ட். இது ஏ, ஏ, பேத், கேக், கேஸ். இது ஈ, ஈல், பீன், கீப். இது ஊ, ஊப்ஸ், பூஸ்ட், கூப். இது ஓ, ஓ, ஓன், போத், கோட்.
fuzzy wuzzy. இந்த எஸ் சவுண்டு இஸ்ன்னு தொண்டையில் வரும். ஏஐஓயுக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டா எஸ் ஜெட்டாக மாறிவிடும். ஜெட் சவுண்ட் எப்படி ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ரெண்டு எஸ் வருகிற பொழுது ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ ஃபஸி வஸி வஸெப்யா. ஃபஸி வஸி என்பது ஒரு கரடியாக இருந்தது. ஃபஸி வஸி had no hair. ஃபஸி வஸிக்கு முடியே இல்லை. ஃபஸி வஸி wasn't fuzzy. ஃபஸி வஸி பயப்படவில்லை. வஸி அப்படியா. அடுத்தது லேக்ஸ் வவல்ஸ். லேக்ஸ்னா குரில். இங்கே பாருங்க, வெட் விச் பெட் பிட் வெகப்ட் கிஸ் வுட் புக் குட் வுட் வாட்டர் பட்டர் கட் பர்ன் அண்ட் கட். ஸோ நண்பர்களே, இந்த உச்சரிப்புகளை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். I've come here to the page number 169 to 170. Is the video number 69 is the compound nouns. What do you mean by compound nouns? Two or three nouns joined together. For example, computer center. Computer is a noun, center is a noun. You have to stress on computer. So when two nouns are coming or three nouns are coming, you have to stress on the first noun. Complex verbs. What is the complex verbs? See, present tense, eat is a ordinary verb. Are eating, would have eaten, have been eating. These are all complex verbs. So coming here, the combination of compound nouns and complex verbs. This is what you're going to see. The first is the present tense, invent. Invent is a present tense verb. The willy. What do you mean by willy? Willy is a notorious or cunning persons. Willy, old lighthouse keepers. Keepers is a noun. House is a noun. Light is a noun. Willy and old are adjectives. So you have to stress on the first noun, light. The willy old lighthouse keepers invent. You don't say inventor, invent. N and T comes, you have to pronounce only on N, not T. So the willy old lighthouse keepers invent a highly lucrative money laundering scheme. Money is a noun, laundering is a noun, scheme is a noun, lucrative is an adjective, highly is a adverb. So you are stressing on the first noun here, money. Here you are stressing on the first noun, light. So money laundering scheme once a season. What do you mean by money laundering? That is, unaccounted money are converted into white money. Black money is converted to white money. So the willy, the cunning old lighthouse keepers invent, is the verb, a highly lucrative money. Lucrative means which gives you profit. Money laundering scheme once a season. So once a season, which comes regularly, once a season. So they are using the present tense here. So the willy old lighthouse keepers invent a highly lucrative money laundering scheme once a season. Since once a season is there, it is present tense. So coming here, see, invented. Where do you use invented? It is the past tense. Since here the time adverb last year is there, so you are using the past tense, invented. The willy old lighthouse keepers invented a highly lucrative money laundering scheme last year. So since last year is there, you are using past tense, invented. Or inventing. Or inventing means what? Is the present continuous. So again, once again they are doing this. So it's some continuous process. So you are using or inventing. The willy old lighthouse keepers are inventing a highly lucrative money laundering scheme again, once again. So you're using present continuous, are inventing. Next, will invent. Where do you use will invent? Will invent is the future. See, the willy old lighthouse keepers ill, not will, ill invent a highly lucrative money laundering scheme. It's a condition. If they aren't afraid of being caught and sent to prison, if they are not being afraid of caught by the police, they will do it. They will. It's a conditional sentence. Next is yes, would invent. This is would invent. Apostrophe D is would invent. It is a condition.
The Willio lighthouse keepers invented a highly lucrative money laundering scheme if they weren't afraid of being caught and sent to prison. So will invent and would invent, both are condition. If you would invite me for your marriage, I will come, right? So if you would invite, so if you invite me for the marriage, I would come for the marriage. If you invite me for the marriage, I will come for the marriage. So would is a condition. Then would have invented is the past condition, would have invented. The Willio lighthouse keepers would have invented a highly lucrative money laundering scheme if they hadn't been afraid of being caught and sent to prison. So this is also condition, past condition. Next is that I have invented. Where do you use that? See, this is the pen that I have bought. So that I have bought, that stands for the pen. So it is a relative pronoun that I have invented. The Willio lighthouse keepers that have invented a highly lucrative money laundering scheme are languishing in club fed at the moment. Languishing means what? They are staying there and they are facing the trouble. They are suffering, languishing. Next is have invented. This is the present perfect. Where do you use present perfect, sir? Some connection between the past and present. There you are using have eaten, have seen, have gone. So this present perfect, see, last 1 year in a row, the 10th year in a row, from the past till now, there you are using have invented. The Willio lighthouse keepers have invented a highly lucrative money laundering scheme for the 10th year in a row, for the past 10 years. So from the past to the present, you connect. There you are using have gone, have come, have seen, have written. Now you are using had. Had is used as past perfect. So before one thing, something happened. Before you came to the class, you had attended your CA class. I had attended my CA class and came to Spoken English Center, right? Came. So which is the second action? The earlier action, there you are using past perfect. The Willio lighthouse keepers had invented a highly lucrative money laundering scheme long before one incident, multi-level marketing became popular. Before multi-level marketing became popular, the housekeepers had invented. Before something had happened, there you are using past perfect, had plus past participle. Will have invented. Where do you use will have invented? In future, within a particular time, you would do something. I will have finished my CA by 2019. What do you mean by that? Within a particular time, I will have completed. So in future, within a particular time, you will finish certain things. There you are using will have plus past participle. I will have gone, I will have purchased. So the Willio lighthouse keepers will have invented a highly lucrative money laundering scheme by the time they get back from checking their offshore bank accounts. So by the time they get back from checking their offshore bank accounts, so within a future, within a particular time, there you are using what is that? By the time. I will finish my degree by 2018. So by means within a particular time. There you are using will have plus past participle, that is the future perfect. Next is ought to invent. What do you mean by ought to? Ought to means is a social obligation to do. I ought to take care of my parents. I ought to help my friend. So the Willio lighthouse keepers ought to invent a highly lucrative money laundering scheme to handle the overflow cash from the many nefarious, what do you mean by nefarious? Wrong ways. Enterprises, nefarious enterprises means bad enterprises, something illegal enterprises. What do you mean by enterprises? Enterprises is the company, organization. So should invent, it is an obligation. What do you mean by obligation? That we should do. Social obligation. The Willio lighthouse keepers should invent a highly lucrative money laundering scheme to stash their ill-gotten gains. Stash means what? To hide their ill-gotten gains. Ill-gotten gains means ill-earned money. Next is shouldn't invent.
So should invent and shouldn't invent, it goes in for future. It's also obligation. The wily old lighthouse keepers shouldn't invent a highly lucrative money laundering scheme in this anti-crime climate. What do you mean by anti-crime climate? So the particular country, there is no crime at all. So in this particular scenario, these money launderers shouldn't invent. That's what is given. Should have invented. So this is also an obligation. The wily old lighthouse keepers should have invented a highly lucrative money laundering schemes while they were in the witness protection plan. So should have invented means it's a past condition. I should have studied MBBS. I should have gone to America. So should have invented, it is the past conditional sentence. Shouldn't have invented. So in the past, I shouldn't have done something. I shouldn't have bought a car. So when you regret and say in the past something shouldn't have happened, you use these complex verb, shouldn't have invented. The wily old lighthouse keepers shouldn't have invented a highly lucrative money laundering scheme while they were being monitored by the FBI. What do you mean by FBI? Federal Bureau of Investigation in America, FBI. So next is could invent. It is the possibility, it is the capability. So the wily old lighthouse keepers could invent. They are capable of inventing. Could invent a highly lucrative money laundering scheme once a year for 100 years and never run out of ideas. Never run out of ideas means they have got a lot of ideas. You got it, sir? So the present tense is used as a habitual action, and here past tense is used when you use an adverb of time about the past time, last year and everything, and present continuous are inventing, you are using when some action is going on, and here will invent is a future condition and would invent is a future condition, and here would have invented, not would have invented, that have invented, I think so, yes, would have invented. So this is past condition. Here that have invented is a what is that? It is that, a relative pronoun condition. Here have invented is the present perfect. Have invented is used when some action as a connection from the past to the present. Had invented one action has happened before one action, there you are using past perfect. Will have invented in future within a particular time one thing would be done, there you are using future perfect. Ought to invent, it is the obligation, and should invent, it is the what is that? It is should invent, it is also obligation in future. Shouldn't invent, it is also obligation in future. Should have invented, past conditional obligation. Shouldn't have invented, past conditional obligation. Could invent, it is the possibility. Are you able to understand? Are you clear about it? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பெயர்ச்சொல் ஒன்றாக வராது. டெலிஃபோன் ஆபரேட்டர், டெலிஃபோன் ஒரு பெயர்ச்சொல், ஆபரேட்டர் ஒரு பெயர்ச்சொல். ஆக காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் ரெண்டு பெயர்ச்சொற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து வருகிறது. டெலிஃபோன் ஆபரேட்டர் என்று சொல்கிறோம். இங்கே எங்கே அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்? டெலிஃபோனுக்கு தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும், முதல் பெயர் சொல்லுக்கு. ஆஃபீஸ் டெலிஃபோன் ஆபரேட்டர், ஆஃபீஸ் ஒரு பெயர்ச்சொல், டெலிஃபோன் ஒரு பெயர்ச்சொல், ஆபரேட்டர் என்று பெயர்ச்சொல், மூன்று பெயர்ச்சொற்கள் வருகிற பொழுது அந்த ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். ஆக காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் இரண்டு மூன்று பெயர்ச்சொற்கள் ஒன்றாக வருகிறது. காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? இப்போ ஈட் என்பது சாதாரண வினைச்சொல். ஆர் ஈட்டிங், ஹாஸ் பீன் ஈட்டிங், could have eaten, இவைகளெல்லாம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வினைச்சொற்கள் என்று வருகிறது. இங்கே ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே நவுன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு வில்லி என்றால் என்ன? மோசமான, கெட்ட. ஓல்டு என்றால் என்ன? வயதான, மோசமான வயதான. ரெண்டு அட்ஜெக்டிவ் பெயரொரு சொல். லைட் என்பது பெயர்ச்சொல், ஹவுஸ் என்பது பெயர்ச்சொல், கீப்பர்ஸ் என்பது பெயர்ச்சொல். ஸோ இங்கே முதல் பெயர் சொல்லான லைட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். இன்வென்ட் கண்டுபிடித்தார்கள். ஏ ஹைலி மிக சிறந்த. லுக்ரேட்டிவ் என்றால் என்ன? லாபம் கொடுக்கக்கூடிய. ஆக ஹைலி என்பது அட்வர்ப், லுக்ரேட்டிவ் என்பது அட்ஜெக்டிவ், லாபம் கொடுக்கக்கூடிய. மணி என்பது பெயர்ச்சொல், லாண்டரிங் என்பது பெயர்ச்சொல். லாண்டரிங் என்றால் என்ன? லாண்டரி என்றால்
அழுக்கை வெள்ளையாக்குவது, அழுக்கை சுத்தப்படுத்துவது. ஆக மணி லாண்டரிங் என்றால் கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய, அதிக லாபம் கொடுக்கக்கூடிய. ஸ்கீம் என்றால் என்ன? திட்டம். ஆக மணி ஒரு பெயர்ச்சொல், லாண்டரிங் ஒரு பெயர்ச்சொல், ஸ்கீம் ஒரு பெயர்ச்சொல். ஆக இங்கே முதல் பெயர்ச்சொல்லான மணிக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். ஒன்ஸ் ஏ சீசன் என்றால் என்ன? வழக்கமாக, சீசனாக செய்கிறார்கள். ஸோ வழக்கமாக ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற பொழுது அங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். ஐ ஈட் நான்வெஜ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலும் யூஸ் பண்ணுறேன், நிகழ்காலத்திலும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், எதிர்காலத்திலும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். வழக்கமாக பழக்கமாக இருக்கிற பொழுது அங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். இன்வென்டட், இது பாஸ்ட் டென்ஸ். The Willio lighthouse keepers invented a highly lucrative money laundering scheme last year. போன ஆண்டு கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய திட்டத்தை இந்த மோசமான லைட் ஹவுஸ் கீப்பர் கண்டுபிடித்தார்கள். பாஸ்ட் டென்ஸ். லாஸ்ட் இயர் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே லாஸ்ட் இன்வென்டட் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். ஆர் இன்வென்டிங் என்றால் என்ன? ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தற்சமயம் நாம் பேசி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது present continuous யூஸ் பண்றீங்க. The Willio lighthouse keepers inventing a highly lucrative money laundering scheme. Again, மறுபடியும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆர் இன்வென்டிங். இப்போ will invent, I will come அப்படின்னு என்ன? ஒரு கண்டிஷன், நிபந்தனை. நீ அழைத்தால் நான் வருவேன். ஐ வில் கம் இஃப் யூ கால் மீ. அதே போன்று வில் இன்வென்ட் என்றால் என்ன? அவர்கள் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துவார்கள், கண்டுபிடிப்பார்கள். The Willio lighthouse keepers will invent a highly lucrative money laundering scheme if they aren't afraid of being caught and sent to prison. போலீஸ் பிடித்து சிறைக்கு அனுப்புவோம் என்று பயம் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் இந்த லாபகரமான கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய திட்டத்தை உருவாக்குவார்கள். ஃபியூச்சர். அடுத்தது would invent, will invent, would invent ரெண்டும் கண்டிஷன் தான், ஃபியூச்சர் கண்டிஷன். The Willio lighthouse keepers would invent a highly lucrative money laundering scheme if they weren't afraid of being caught and sent to prison. Apostrophe D னா அது would ஆக இருக்கும், had ஆக இருக்கும். இந்த apostrophe D க்கு அப்புறம் invented என்று வந்துவிட்டால் அது had, invent என்று present tenseல வந்துட்டா அது would. அடுத்தது would have invented. The Willio lighthouse keepers would have invented a highly lucrative money laundering scheme if they hadn't been afraid of being caught and sent to prison. Would have என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்திருந்திருப்பார்கள். அப்படி ஒன்று இல்லாவிட்டால் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த would have என்று பயன்படுத்துகிறோம். That have. இப்போ thatனா அது, இதுதான் அந்த பேனா. எந்த பேனா? நான் கடையிலே வாங்கிய பேனா. எந்த பேனாவோ அந்த பேனா என்று சொல்கிற பொழுது இந்த that என்பது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிறது. வாக்கியத்திற்கு நடுவில் that வந்து விட்டால் எதுவோ அது என்று வருகிறது. The Willio lighthouse keepers that have invented a highly lucrative money laundering scheme are languishing in club fed at the moment. Languishing என்றால் என்ன? அங்கே இருந்து வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்ப இந்த Willio lighthouse keeper என்று சொல்லி அவர்களை விளக்குவது that என்ற வார்த்தை, that have invented. அடுத்ததாக have invented, I have come, I have gone. இது வந்து பெர்ஃபெக்ட் வாக்கியம். he has seen, அவன் பார்த்திருக்கிறான், வந்திருக்கிறான், போயிருக்கிறான். ஆக இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் தொடர்பு என்று இருக்கிற பொழுது அங்கே have பயன்படுத்துகிறீர்கள். The Willio lighthouse keepers have invented a highly lucrative money laundering scheme for the 10th year in a row. 10 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்து இப்பொழுது வரைக்கும் இந்த கேட்ட லைட் ஹவுஸ் கீப்பர் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இந்த லாபகரமாக கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய திட்டத்தை. ஸோ இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பாஸ்ட்லேருந்து ப்ரெசன்ட் வரைக்கும் வருகிற பொழுது had invented, I had gone. இந்த had invented எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? had gone, had come, had seen. ரெண்டு இறந்த காலம், எந்த இறந்த காலம் முன்னாடி வருகிறதோ அந்த இறந்த காலத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது had சொல்றீங்க. I had taken my breakfast and came to the class. அப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துட்டு நான் வகுப்புக்கு வந்தேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுப்பது முதல் ஆக்ஷன் ஆகையால் அங்கே had கூட past participle யூஸ் பண்றீங்க. The Willio lighthouse keepers had invented a highly lucrative money laundering scheme long before multi-level marketing became popular. இங்க long before என்று வந்து விட்டது. இந்த மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் வருவதற்கு முன்னாடி
இந்த மணி லாண்டரிங் ஸ்கீமை ஆரம்பித்தார்கள், அங்கே ஹேட் போட்டு பிடிக்கிறீர்கள். ஒரு செய்கைக்கு முன்னாடி இன்னொரு செய்கை வருகிற பொழுது இங்கே ஹேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த ஹேட் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வருகிற பொழுது அங்கே பிஃபோர் என்பது கண்டிப்பாக வரும். அடுத்ததாக will have invented, எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் ஒன்று நடந்து முடிந்து விடும் என்று சொல்கிற பொழுது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. The Willow Lighthouse Keepers will have invented a highly lucrative money laundering scheme by the time they get back from checking their offshore bank accounts. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் அவர்கள் இந்த கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய திட்டத்தை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருப்பார்கள். I will buy a car by 2018 என்றால் என்ன, 2008க்குள் நான் ஒன்று வாங்கி விடுவேன் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ought to invent, ought என்றால் என்ன, சமுதாயத்திலே நாம் செய்யக்கூடிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது ought to என்று சொல்ல வேண்டும். ought to என்றால் obligation, obligation என்றால் கடமை. I ought to take care of my parents, பெற்றோர்களை நான் அக்கறை எடுத்து பார்க்க வேண்டும். ought to என்றாலே சமுதாய கடமை. The Willow Lighthouse Keepers ought to invent a highly lucrative money laundering scheme to handle the overflow cash from their many nefarious enterprises. Nefarious என்றால் என்ன, மோசமான கெட்ட தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய அந்த கடமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ought to என்று சொல்கிறோம். should invent, இதுவும் obligation. should என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது should invent. The Willow Lighthouse Keeper should invent a highly lucrative money laundering scheme to stash their ill-gotten gains. ஸ்டாஷ் என்றால் என்ன, ஒளித்து மறைத்து வைக்க வேண்டும். ஆக இந்த லைட் ஹவுஸ் கீப்பர்ஸ் புதிதாக ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும், கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த பணத்தை அவர்கள் பதுக்கி வைக்க வேண்டும். shouldn't have invented, shouldn't invent, செய்யக்கூடாது. So the Willow Lighthouse Keepers shouldn't invent a highly lucrative money laundering scheme in this anti-crime climate. இப்போ மோசமாக கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, எந்த கிரைமும் நடைபெறவில்லை. இந்த மாதிரி நேரத்திலே இந்த Willow Lighthouse Keepers அவர்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது புதிய வழிமுறைகளை, இந்த கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய கடமையை. should have invented, the Willow Lighthouse Keepers should have invented a highly lucrative money laundering scheme while they were on the witness protection plan. witness protection plan என்று பார்க்கிற பொழுது தானாக வாலண்டியராக வந்து அரசு அப்ரூவராக மாறுகிற பொழுது அதை விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் பிளான்ஸ் என்று சொல்வோம். ஷுட் ஹேவ் இன்வென்டட், அந்த நேரத்திலே அவர்கள் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் பிளானில் இருக்கிற பொழுது அவர்கள் கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கி இருந்திருக்க வேண்டும். shouldn't have invented, the Willow Lighthouse Keepers shouldn't have invented a highly lucrative money laundering scheme while they were being monitored by the FBI. FBI என்றால் மத்திய அரசினுடைய அதிகாரிகள் அவர்கள் கண்காணிப்பில் இருக்கிற பொழுது இவர்கள் அதை செய்திருந்திருக்க கூடாது, கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கி இருந்திருக்க கூடாது. shouldn't have invented. அடுத்தது could invent, possibility, உன்னால முடியக்கூடிய திறமை. The Willow Lighthouse Keepers could invent a highly lucrative money laundering scheme once a year for 100 years and never run out of ideas. இந்த Willow Lighthouse Keepers என்ன செய்ய வேண்டும், அவர்களால் புதிதாக அறிமுகப்படுத்த முடியும், அவர்களுக்கு திறமை இருக்கிறது, கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய திறமையை வருடம் ஒரு முறை 100 ஆண்டுகளுக்கு அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த திறன் இருக்கிறது, அவர்களுக்கு பல கருத்துக்கள் இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இன்வென்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பழக்கமாக அன்றாடும் நடைபெறுகிற பொழுது அதை ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். இன்வென்டட் பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒரு டைம் சொல்கிற பொழுது பாஸ்ட் டென்ஸ். ஆர் இன்வென்டிங் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸை பேசுகிற பொழுது ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். வில் இன்வென்ட், வுட் இன்வென்ட், இது கண்டிஷன். வுட் ஹேவ் இன்வென்டட் பாஸ்டில் ஒரு நிபந்தனை. அடுத்தது தட் ஹேவ் இன்வென்டட், ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர்ச்சொல்லை சொல்லி மறுபடியும் அந்த பெயர்ச்சொல் விளக்கம் கொடுக்கிற பொழுது இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் that யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது ஹேவ் இன்வென்டட், இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிற பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், ஒரு இறந்த கால ஒரு நிகழ்ச்சி, அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நிகழ்ச்சி என்று வருகிற பொழுது முதல் நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்கிற பொழுது இந்த ஹேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஹேட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அடுத்தது will have invented, ஃபியூச்சரில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒன்று நடந்து முடிந்து விடும் என்று சொல்கிற பொழுது will have invented.
ought to invent அது சமுதாய கடமையை சொல்லிக்கிற பொழுது should invent அதுவும் social obligation shouldn't invent அதுவும் social obligation செய்யக்கூடாது should have invented இறந்த காலத்திலே அவர்கள் செய்திருந்திருக்க வேண்டும் shouldn't have invented இறந்த காலத்தில் அவர்கள் செய்திருந்திருக்க கூடாது could invent அவர்களால் செய்யக்கூடிய திறமை இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இதை யூஸ் பண்ணுகிறோம் so compound noun and complex verbs இது மொத்தமாக 16 பார்த்து விட்டோம் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம் thank you very much dear friends welcome to American English Center. Check your American accent book. It's Barron's and Cook. We have come here to the page number 170 to 71, video 70. What you're going to see is the compound nouns and complex verbs. What do you mean by compound nouns? So, when 2 or 3 or 4 noun joins together, it is called compound noun. When compound nouns are there, the first noun should be stressed. For example, light housekeepers. Light is a noun, house is a noun, keepers is a noun. You have to stress on the first noun, light. Here, money laundering scheme. Money is a noun. Laundering, gerund is a noun. Scheme is a noun. You have to stress on the first noun, money. So, the willy means what? Bad, naughty, cunning, old. Lighthouse keepers couldn't invent. They are not able to invent a highly lucrative. Lucrative means what? Money making, profit making. Money laundering. Laundering means what? You know, laundry. That is taking the dirt away or changing the black into white. Money laundering scheme means what? Making the black money to become white money. Even if their lives dependent on it, even if their lives depended on it, they are not going to do this what? They are not going to money launder. So, couldn't invent, it is the possibility, it is the ability, couldn't invent. So, the willy low lighthouse keepers couldn't invent a highly lucrative money laundering scheme, even if their lives dependent on it. So, 17th sentence. So far you have seen present tense, past tense, future. Invent, invented, are inventing, will invent, would have invented, should invent, should have invented, has invented, have invented, had invented, will have invented. Now you are coming for the possibility, couldn't invent. Now you are come here, could have invented. Where do you use could have invented? It is a past possible condition. In the past there was a possibility, but this person has not done. Now he regrets and says, I should have done, I could have invented. So the willy old lighthouse keepers could have invented a highly lucrative money laundering scheme if they would had a laptop and a bank account. If they had a laptop, if they had a laptop, this is apostrophe D is had, double had is come. So if they had a laptop and a bank account, they could have invented a highly lucrative money laundering scheme. So could have means the past condition. Next, couldn't have invented. They wouldn't have invented. Couldn't have invented means what? Already they have invented. In the past they couldn't have invented. So even those willy old lighthouse keepers couldn't have invented. Couldn't have invented, ED. A highly lucrative money laundering scheme without outside help. So without outside help, they couldn't have invented. So the tense couldn't have means, couldn't have past participle means it is not possible. I couldn't have become a teacher without my father's help. So now I am a teacher. I couldn't have become a teacher. Might invent. The willy old lighthouse keepers might invent a highly lucrative money laundering scheme unless they are kept under house arrest. Might invent. There are chances of inventing. There are chances, might invent. Then might have invented. So in the past they might have invented. The willy old lighthouse keepers might have invented a highly lucrative money laundering scheme while they were waiting for trial. Might have invented. In the past they might have invented. Next, must invent. Must invent. What is this must invent? Is it a possibility, a probability? Must invent is probability.
The Willow lighthouse keepers must invent a lot of highly lucrative money laundering scheme. Must invent. It's also your personal idea. So, must have invented. So, in the past, they must have done it. The Willow lighthouse keepers must have invented a highly lucrative money laundering scheme. Next, can't invent. It is not possible to invent. The Willow lighthouse keepers can't invent hundreds of highly lucrative money laundering schemes. Hope you are able to understand. So, this is the number one is couldn't invent, could have invented, couldn't have invented, might invent, might have invented, must have invented, can't invent. And sure, nasal consonant. What do you mean by nasal consonants? Nasal means the sounds coming from your nose. B, D and G, these are the voice consonants. So, nasal consonants, M and B, difference between the M sound and B sound, difference between the N sound and D sound, difference between the NG sound and G sound. See here, M comes in between, N comes in between, NG comes in between, NG comes at the, here, cigar, B comes in between, D comes in between, G comes in between, M comes in the end, N comes in the end, NG comes in the end, B comes in the end, D comes in the end, G comes in the end. So, nasal consonants. How do you pronounce this sound? More, more, through the nose, more. B sound, bore, both the lips joining together, bore. 9, through the nose, dine, D sound, dine. Next is NG sound, B sound, bring, NG sound, this is bring, bring, each, G sound, gaze, g. So, G and NG as a combination, D and N as a combination, B and M as a similarities, M comes in between, summing, Anna, singer, subbing, adder, cigar. M comes at the end, jam, pawn, ring, jab, pod, rig. Ending nasal consonants, okay. It ends with M. See, rum, some, hum. All through nasal means sounds coming through your nose. Run, sun, hun, rung, sung, hung. Throaty consonants, the sounds H, the sounds K, the sound G, sound NG, sound R. It is all throat consonant. H, how do you pronounce? How. K, all C's are K, K sound, cow. G sound, go, go. NG sound, bring, bring in. R sound, R, row, row. Here, same H comes in between, K comes in between, G comes in between, and N comes, NG comes in between, R comes in between. Here, K comes at the end, G comes at the end, NG comes at the end, R comes at the end. See here, how, retire. There's no final H sound. Cow, accent, sink, k. Go, regard, drag, g. And NG, bring in, thanks. You don't say thanks, thanks, thanks. Sing, row, mirror, car, letter X, KS and GX. KS is X, GS is X, KS is X, GS is X. After EX, consonant comes, C comes, then it is pronounced as X. After EX, AEIOU comes, it is pronounced as X. See, excite, excite, extra, accept, excellent. Here, after EX, vowel comes. After EX, consonant comes. So, you are pronouncing as X. After EX, vowel comes. You are pronouncing as X. Example, exactly, examine, exit.
Are you able to understand? So I request you, young lady, to come forward and say that this alone, X. After X consonant comes X. After X vowel comes X. Excite, extra, accept, excellent, example, exactly, examine, exit. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே ஏற்கனவே இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன, 2-3 பெயர்ச்சொற்கள் ஒன்றாக வருகிற பொழுது முதல் பெயர்ச்சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப்ஸ் என்றால் என்ன, ஈட் என்பது தனியான வினைச்சொல். has been eating அதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் வினைச்சொற்கள். could have been eaten அதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் வினைச்சொற்கள். 2-3 வினைச்சொற்கள் வருகிறது. couldn't என்றால் என்ன, முடியாது. ஆக willy என்றால் என்ன, மோசமான. லைட் ஹவுஸ் கீப்பர்ஸ் என்றால் என்ன, அந்த லைட் ஹவுஸ் கீப்பர் என்று ஒரு சில மக்கள். couldn't invent அவர்களால் செய்ய முடியாது, உற்பத்தி பண்ண முடியாது. a highly lucrative money laundering scheme. மணி லாண்டரிங் ஸ்கீம் என்றால் என்ன, கருப்பு பணத்தை வெள்ளை பணமாக்குவது. ஈவன் இஃப் their lives dependent on it அவர்கள் வாழ்க்கையை அதில் சார்ந்திருந்தாலும் அவர்களை ஒருபோதும் அவர்களால் உருவாக்க முடியாது. couldn't invent. could have invented இறந்த காலத்திலே அவர்கள் செய்திருந்திருக்க முடியும் என்று சொல்கிற பொழுது could have invented. அது அடுத்ததாக couldn't have invented அவர்களால் செய்திருந்திருக்க முடியாது இறந்த காலத்திலே என்று சொல்கிற பொழுது couldn't have invented. might invent ஒருவேளை அவர்கள் உற்பத்தி செய்யலாம். might have invented உற்பத்தி செய்திருந்திருக்கலாம் இறந்த காலத்திலே. must invent கண்டிப்பாக அவர்கள் உற்பத்தி செய்திருக்க வேண்டும், கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும். must have invented இறந்த காலத்திலே கண்டிப்பாக அவர்கள் செய்திருந்திருக்க வேண்டும். can't invent அவர்களால் செய்ய முடியாது. ஸோ அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது மூக்கு வழியாக வரக்கூடிய சத்தம் மே, எம், என், ந, எஞ்சி, இந்த எம் எம் என்று சொல்லி பாருங்கள், டி என்று சொல்லி பாருங்கள், ரெண்டு ஒரே இடத்துல லிப்ஸ் வந்து சேர்கிறது. மாஸ்டர், பிரதர். அந்த எம் என்று சொல்லுகிற பொழுது பி என்ற உதட ஒரே மாதிரியாக சேர்ந்து வருகிறது. ஆக எம்முக்கும் பியுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன். என் என்று சொல்லி பாருங்கள், நாக்கு மேலே போய் டச் ஆகிறது, பல்லுக்கு மேலே என். டி என்று சொல்லி பாருங்கள், அதே நாக்கினுடைய நுனி மேற்பற்கு மேலே போய் அங்கே ஒட்டிவிட்டு வருகிறது. ஆக எண்ணும் டியும் ஒரே இடத்திலிருந்து அந்த சத்தம் உற்பத்தி ஆகிறது. ஆக எண்ணுக்கும் டியுக்கும் ஒரு பொருத்தம். எஞ்சி என்று சொல்லுகிறாய், அதே போன்று ஜி, அந்த என்ஜிக்கும் ஜிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது. மோர் மூக்கு வழியாக, நைன் மூக்கு வழியாக, பிரிங் ஈச் என்று சொல்கிறாய். போர், டைன், கீ, சம்மிங், அண்ணா, சிங்கர், ஸ்னப்பிங், டேடர், சிகர், ஜாம், பான், ரிங், ஜாப், பார், ரிங். அதே போன்று எம், என், எஞ்சி, ரம், சம், ஹம் எம்முடன் முடிவடைகிறது. ரன், சன், ஹன் என்னுடைய முடிவடைகிறது. ரங், சங், ஹங் எஞ்சியுடன் முடிவடைகிறது. அதே போன்று தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்கள் கேலிருந்து வரக்கூடிய க, ஜியிலிருந்து தொண்டையிலிருந்து எஞ்சி ஆர், ஆர் என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய வார்த்தைகள் ஹாவ், எச் நடுவில் வருகிறது, ரிகார், கே முன்னாடி வருகிறது, கேவ், ஆக்சென்ட்க்கு வருகிறது, ட்ராக், கோ, ரிகார்ட், சிங், பிரிங், தேங்க்ஸ், தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், தேங்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, என்ஜி சவுண்ட் வர வேண்டும், தேங்க்ஸ், சிங், ரோ, மிரர். அதே போன்று இஎக்ஸ் என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு பக்கத்திலே மெய்யெழுத்து எக்ஸுக்கு பிறகு வருகிற பொழுது இக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், இக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். இஎக்ஸுக்கு பக்கத்திலே உயிரெழுத்துக்கள் ஏஇஐஓயு வந்துவிட்டால் இஎக்ஸ் இக்ஸ், இக்ஸ் என்று மாறிவிடும். இக்ஸ் அது இக்ஸ். இது எக்ஸைட் சந்தோஷம் அடைவது, எக்ஸ்ட்ரா, எக்ஸெப்ட், எக்ஸலண்ட். இங்க எக்ஸுக்கு பிறகு ஏஇஐஓயு வருகிறதாக எக்ஸாம்பிள், எக்ஸாக்ட்லி, எக்ஸாமின், எக்ஸிட் என்று வருகிறது. Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your bearings and cook. We have come here to the page number 171 to 193. It's video number 71. This is American accent training. Dear friends, what you're going to see is H sound. How do you say H? How's? How are you? The sound should come. Cake, cake, ng, sing, ring,
R sound. So H, K, K, N, G, R, R. So all these sounds which you are going to see in this is a H, K, N, G and R. Doctor, Dr. Baxter's exact. See, Dr. Baxter's exact experience. Experience was such that when the good doctor traveled to Sahara, he inhaled the arid air. What do you mean by arid air? Dry air, right? Picked up his still packed bags and headed for the bar. It was time to examine the sorry situation, which was exactly the case with Dr. Ego Baxter, an English historian with a pig leg and an unquenchable thirst for Mexican rum. What do you mean by unquenchable? The thirst cannot be fulfilled, right? Okay. Baxter had had a pair of strange experiences in the area, but he was still game to accomplish his goal in the exile purgatory. What do you mean by purgatory? Christians must know after the death, before going to heaven, they have to undergo a trial. It is called purgatory of the great dry Sahara. When he saw that his patients were two big camels, however, he packed up and took off for green England without a single pang of regret, right? So the sounds of H, K, N, G and R sounds. Now you are coming for a description and set phrases. What do you mean by descriptions? One adjective is there, one noun is there. He is a good boy. So the boy is described with a quality good. Good is an adjective. When one adjective and one noun comes, you have to stress on the noun. When two nouns or three nouns comes as a combo noun, you have to stress on first noun. That is the set phrase. He's a nice guy. So which you have to stress? Guy. Nice is an adjective. He's a nice guy. He's an American guy. American is a noun. Guy is a noun. Two nouns are there. You are stressing on American. He's an American guy from San Francisco. Now, the cheerleader. Cheer is a noun. Leader is a noun. You are stressing on cheer. Cheerleader needs a rubber band. So which you have to stress? You have to stress on rubber band to hold her ponytail. So you have to stress on pony. Two nouns are there, right? The executive assistant. Which you have to stress? Executive or assistant? Assistant. Executive is an adjective. Executive assistant needs a paper clip. Which you have to stress? You have to stress on paper. Two nouns are there. For the final report, you have to stress on report because report is a noun, final is an adjective. The law student. So law should be stressed. Two nouns are there. Took an English test. So English, two nouns are there. English is stressed in a foreign country. So foreign is an adjective. Country should be stressed more. The policeman, which you have to stress. You have to stress on police. Two nouns are there. Policeman saw a red car. So car should be stressed. Red is an adjective. On the freeway. So free should be stressed. Free is an adjective in Los Angeles. So angels should be stressed here. Now coming here. The old dog. Old is an adjective. Dog is a noun. Dog should be stressed. The old dog has long ears. So ears should be stressed. Long is an adjective. And a flea problem. Flea. Two nouns are there. Flea and problem. So you have to stress on flea. The new teacher. New is an adjective. Teacher should be stressed. The new teacher broke his coffee cup. Coffee and cup, two nouns are there. You have to stress on coffee on the first day. First is an adjective. Day is a noun. You have to stress on day. His best friend. Friend should be stressed. Noun as a broken cup. Cup is a noun. Broken is an adjective in his other office. So office should be stressed. Let us play football. Foot is a noun, ball is a noun. So foot is stressed on the weekend. Week should be stressed in New York. Right, sir? Now coming here. Jingle bells is a nice song. Jingle bells. So jingle you have to stress. Jingle bells is a nice song. Nice is an adjective. Song is a noun. So you are stressing on song. Where are my new shoes? Shoes should be stressed because it is a
noun. Where are my tennis shoes? Tennis should be stressed because two nouns are there. I have a headache, which you should stress. Head should be stressed. Two nouns are there. First noun head should be stressed. I have a headache from heat wave. Heat wave. Heat should be stressed in South Carolina. Carolina should be stressed. The newlyweds. So wed should be stressed. Took a long walk. Walk should be stressed in Long Beach. The little dog should be stressed, was sitting on the sidewalk. The famous athlete should be stressed because it's noun. Famous is adjective. The famous athlete changed clothes in the locker room. Locker should be stressed because two nouns are there. The art exhibit. So art should be stressed. Two nouns are there. Was held in an empty room. So room should be stressed. Empty is an adjective. There was a class reunion. So class reunion at the high school. The headline. So head should be stressed. Indicated a new policy. Policy should be stressed. We got on live and went to americanaccent.com. .com should be stressed. The stock options, stock should be stressed, were listed in the company directory. So company should be stressed, directory is less stressed. All the second graders should be stressed, were out on the playground. Play should be stressed. So graders and play should be stressed here. Regular transitions of adjectives and verbs. See, you need to insert. You're stressing on cert. You need to insert. So to insert is a verb. Insert a paragraph here on this newspaper. Insert. So this that insert is a noun. This insert is a verb. How can you object? How can you object? When you stress on object, it becomes a verb. How can you object to this object? Object and object. Object is a noun, object is a verb. I would like to present. Present is a verb. I would like to present you with this present. Present is a noun. Present is a verb. Would you care to elaborate? Would you care to elaborate? Elaborate on this elaborate explanation. See, would you care to elaborate? Elaborate, rate should be stressed on this elaborate explanation. So elaborate means you explain, elaborate explanation. So elaborate becomes an adjective, elaborate becomes a verb. The manufacturer couldn't recall, you stress on call, if there had been a recall. Recall and recall. Recall is a noun, recall is a verb. The religious convert wanted to convert the world. What do you mean by convert? A person who changes the religion. Convert means change a person's religion. Convert is a verb. Convert is a noun. The political rebels wanted to rebel against the world. So rebel is a verb. Rebel is a noun. The Mughal wanted to record. Record, when you stress on record, it becomes a verb. The Mughal wanted to record a new record. Record for his latest artist. So record is a noun, record is a verb. Next, if you perfect your intonation, your accent will perfect. If you perfect your intonation, your accent will perfect. Perfect. Due to the drought, the fields didn't produce. When you stress on duce, it becomes a verb. Produce, much produce. Produce is a noun, produce is a verb. Unfortunately, City Hall wouldn't permit. Permit, when you stress on mit, it becomes verb. Unfortunately, City Hall wouldn't permit them to get permit. Permit means what? License. It is a noun. Permit, it is a verb. Permit. Permit. Understand the difference between permit and permit. Hope you are able to get it. Are you clear about it? I request you gentlemen to come forward. Please say that 1 to 11. Let us see how do you pronounce the noun and verbs. Just starts. Look at the camera and speak. The first one, you need to insert a paragraph here on this newspaper. Insert. Insert.
How can you object to this object? Good. I would like to present you with this present. 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 I would like to present you with this present. Would you care to elaborate on this? Elaborate On this elaborate on his elaborate explanation. The manufacturer couldn't recall if there would been a recall. The religious convert wanted to convert the world. Religious convert wanted to convert. Convert. The political rebels wanted to rebel against the world. Rebels. Rebels. The Mughal wanted to record a new record New record for his latest artist. If you perfect your intonation, your accent will perfect. Due to the drought, the fields didn't produce much produce this year. Produce. Unfortunately, City Hall wouldn't permit then to get a permit. Permit. Yes, you gentlemen, you also got. So when verb is there, the last syllable should be stressed. When the noun is there, first syllable should be stressed. Yes. Anything you can do as you wish. Reading H.K. Young and our sounds. Dr. Baxter's exact experience was such that when the good doctor traveled to the Sahara, he inhaled the arid air, picked his steel packed bags, and headed for the bar. It was time to examine the sorry situation, which was exactly the case with Dr. Igor Baxter, an English historian with the big leg and a unquenchable thirst for the Mexican rum. Baxter had a pair of strange experience in the area, but he was still game to accomplish his goal in the exile. Purgatory of the great dry Sahara, when he saw that his patients were to be camels. However, he packed up and took off for green England without a single pang of regret. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 171 193 வரைக்கும். ஹெச் சத்தம், கேக் எஞ்சிய மூக்குழியாக வர வேண்டும், தொண்டையில் உற்பத்தியாகி ஆர் சவுண்ட் ஆர் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த HKNGR இந்த சத்தங்களை சொல்ல வேண்டும். டாக்டர் பாக்ஸ்டர்ஸ் எக்ஸாக்ட், இங்கே பாருங்க, எக்ஸுக்கு அப்புறம் ஏ வருகிறது, ஆகியால் எக்ஸாக்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் சச் தட் when the good doctor traveled to Sahara. இந்த பாக்ஸ்டருடைய அனுபவங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால், அவர் சகாரா பாலைவனத்திற்கு செல்கிற பொழுது inhale the arid air picked up. அப்போ அவர் அந்த பாலைவனத்தில் செல்கிற பொழுது ஆரிட் ஏர் என்றால் என்ன? சூடான காற்று, எந்த ஈரப்பதமும் இல்லாத காற்று. picked up still packed bags. அவர் தன்னுடைய மூட்டை முடிச்சுக்களை எடுத்துக்கொண்டு headed for the bar. பார் என்றால் என்ன? மது சாப்பிடுவதற்காக. It was time to examine the sorry situation, which was exactly the case with Dr. Igor Baxter, an English historian with a pig leg and an unquenchable thirst for Mexican rum. இவருக்கு மெக்சிகன் ரம் ரொம்ப பிடித்தது. அன்குவின்சபிள் என்றால் என்ன? தாகத்தை தீர்க்க முடியாத. Baxter had a
pair of strange experience in the area. Mr. Baxக்கு ஒரு புதுமையான அனுபவம் கிடைத்தது. But he was still going to accomplish his goal in the exile purgatory. Purgatory of the great dry Sahara. Purgatory என்றால் என்ன? மனிதன் இறந்தவுடன் சொர்க்கத்துக்கு போகலாமா இல்லையா என்று முடிவு செய்யக்கூடிய தீர்ப்பளிக்கக்கூடிய இடம். When he saw that his patients were to be camels, அங்கே போய் பார்த்தா தான் தன்னுடைய நோயாளிகள் ஒட்டகங்கள் என்று அறிந்து கொண்டார். However, he packed up and took off for green England without a single pang of regret. சகாரா செல்கிறார். அங்கே ஒட்டகங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று கேள்விப்பட்டு மூட்டை முடித்தவுடன் இங்கிலாந்துக்கு சென்று விடுகிறார், மனம் வருத்தம் இல்லாமல். ஆக அடுத்தது டிஸ்கிரிப்ஷன் என்றால் என்ன? விவரித்து சொல்வது. நல்ல பையன், நல்ல அந்த குட் என்பது 50% வாய்ஸு, பையன் என்பது 100%. பெயர் சொல்லுகளுக்கு அதிக சத்தமும் விவரித்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு 50% அழுத்தமும் கொடுக்க வேண்டும். இஸ் எ நைஸ் காய், அவனும் நல்ல பையன், இஸ் என் அமெரிக்கன் காய். இந்த 2 பெயர் சொற்கள் வருகிற பொழுது முதல் பெயர் சொல்லை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஒரு அட்ஜெக்டிவ் பெயரோடு சொல்லும் பெயர் சொல்லும் வருகிற பொழுது பெயர் சொல்லுக்கும், ஒரு 2 பெயர் சொற்கள் வருகிற பொழுது முதல் பெயர் சொல்லுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இஸ் என் அமெரிக்கன் காய் ஃப்ரம் சான் பிரான்சிஸ்கோ, த சீர் லீடர் என்றால் என்ன? உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய தலைவன் என்று சொல்கிறோம். அங்கே 2 இருக்கிறது பெயர் சொல். சீருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். நீட்ஸ் ஏ ரப்பர் பேண்ட் டு ஹோல்ட் அ பானி சைல்ட். அவளுக்கு என்ன தேவை? அவளுடைய தலை அந்த முடியை கட்டுவதற்கு பானி டெயிலுக்கு ரப்பர் பேண்ட் தேவைப்படுகிறது. பானி டெயில் 2 பெயர் சொல். பானிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அசிஸ்டன்ட் அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். நீட்ஸ் ஏ பேப்பர் கிளிப் ஃபார் த ஃபைனல் ரிப்போர்ட். த லா ஸ்டூடெண்ட் 2 பெயர் சொல். லாக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். டு கேன் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். ஃபாரின் என்பது நவுன் adjective. The policeman, போலீஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறார். Saw a red cow on the freeway in Los Angeles. So freeக்கு cowக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். My old dog அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். Has a long ears, நீண்ட காதுகள் இருக்கிறது, காதுகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறானே. Flea problem, fleaக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். The new teacher broke his coffee cup on the first day கழுத்தம் முடிக்கிறாய். coffee teacher. His best friend has a broken cup in his other office cup friend. Let's play football. foot கழுத்தம் முடிக்கிறாய். 2 பெயர்கள். on the weekend கழுத்தம் முடிக்கிறாய். இந்த நியூ யார்க் கழுத்தம் முடிக்கிறாய். Jingle bells is a nice song. Jingle கழுத்தம் முடிக்கிறாய். Where are my new shoes கழுத்தம் முடிக்கிறாய். Where are my tennis shoes? Tennis கழுத்தம் முடிக்கிறாய். 2 பெயர்கள். I have a headache. தலைவலி, தலை கழுத்தம் முடிக்கிறாய். தலையும் வலியும் 2 பெயர்கள். ஆக முதல் பெயர் from the heat wave, சூடான அந்த அலைகள். ஹீட் கழுத்தம் in South Carolina. The newlyweds கழுத்தம் முடிக்கிறாய். Took a long walk in a long beach. The little dog was sitting on the sidewalk. Sideக்கும் டாக்கும் the famous athlete changed clothes in the locker room. லாக்கருக்கும் athlete அழுத்தம் கொடுக்கிறார். The art exhibit was held in an empty room. ரூமுக்கும் ஆட்டுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். There was a class reunion at the high school. reunionக்கும் ஹைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். The headlines indicated a new policy. பாலிசிக்கும் மெட்டுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். We got online and went to americanaccent.com. காமுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிறாய். The stock options were listed in the company directory. கம்பெனிக்கு அழுத்தம் முடிக்கிறாய். All the second graders அழுத்தம் முடிக்கிறாய். were out on the playground. அந்த பிளேக்கு அழுத்தம் முடிக்கிறாய். அடுத்ததாக பெயர் சொல்லும் வினைச்சொல்லும் ஒரே வார்த்தை பெயர் சொல்லாகவும் வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது. பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்து சத்தத்தை அழுத்தம் முடிக்கிறாய். வினைச்சொற்களுக்கு இறுதியாக வறுக்கக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற மெய்யெழுத்துடன் சத்தம் அடிக்கிறாய். உதாரணத்துக்கு யூ நீட் டு இன்சர்ட், ஒன்றை திணிக்க வேண்டும். சர்ட்டுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிறாய். பேராகிராஃப், ஒரு பேராகிராஃபை திணிக்க வேண்டும். ஹியர் ஆன் திஸ் நியூஸ் பேப்பர் இன்சர்ட், நியூஸ் பேப்பரினுடைய அந்த செய்தித்தாள்களை. ஹவு கேன் யூ அப்ஜெக்ட், ஜெக்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது மறு, எப்படி நீ மறுக்க முடியும்? டு திஸ் ஆப்ஜெக்ட், இந்த பொருளுக்கு எப்படி நீ மறுக்க முடியும்? ரெண்டும் OBJECT தான். ஆனால் ஜெக்டுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிற போய் மறு, ஆபுக்கு அழுத்தம் முடிக்கிற பொழுது பொருளாக மாறிவிடுகிறது. ஐ வுட் லைக் டு பிரசன்ட் யூ வித் திஸ் பிரசன்ட், உனக்கு பரிசளிக்க வேண்டும். பிரசன்ட் வித் ஏ பிரசன்ட், பிரசன்ட் என்றால் பரிசு.
present என்றால் பரிசலி. Would you care to elaborate? Would you care to elaborate on this elaborate explanation? Elaborate na விவரித்து சொல்லக்கூடிய விளக்கம். The manufacturer couldn't recall if there had been a recall. Recall என்றால் என்ன? மனதில் ஞாபகத்தை கொண்டு வர முடியலை. Recall என்றால் என்ன? பொருட்களை திரும்பி வாங்கிய. The religious convert wanted to convert the world. Convert என்றால் என்ன? மதம் மாறிய ஒருவர். Convert என்றால் என்ன? மதம் மாற்ற வேண்டும் ஒருவரை. The political rebels. Rebels என்றால் என்ன? அரசியல் புரட்சிவாதிகள் wanted to rebel. புரட்சி செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் against the world. The Mughal wanted to record. பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். A new record. ஒரு சாதனையை for his latest artist. If you perfect, நீ தெளிவுபடுத்தினால், your intonation, உன்னுடைய ஏற்ற இறக்கம் பேச்சு, your accent, உன்னுடைய உச்சரிப்பு will perfect, தெளிவாக இருக்கும். Due to the drought, பஞ்சத்தால், the fields didn't produce. உற்பத்தி பண்ணவில்லை, மழை இல்லை, drought, அதனால உற்பத்தி ஆகவில்லை. To produce much produce. Produceனா பொருள், உற்பத்தியான பொருட்கள். This year, unfortunately, City Hall wouldn't permit. City Hall அனுமதிக்காது them to get a permit. Permit என்றால் ஒரு லைசன்ஸ் கிடைக்க அவர்கள் அனுமதி அளிக்க மாட்டார்கள். Permit, அனுமதி அளி. Permit, அனுமதி சீட்டு. Hope you're able to get it. Are you clear? Thank you.